ఇక్కడ మీరు బ్యాక్ వచ్చారంటే చూడండి, మనం సర్వర్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కౌంట్ అడుగుతుంది. అంటే సేమ్ సార్ సర్వర్స్ ఎన్ని విత్ ఎన్ని సేమ్ క్రియేట్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎన్ని చేయాలి ఒకేసారి? సో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ అనేసి అడుగుతుంది. ఓకే, విత్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 2 3 ఇలా 5 ఇచ్చాను అనుకో, 5 సర్వర్స్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతాయి. నౌ లెట్ ఇట్ బి 1 అండ్ లేటర్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. సో ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్ ఇమేజెస్ ఏమేమైతే ఇక్కడ మనం చూస్ చేసుకుంటాం, ఇప్పుడు ఈ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడు, డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ అని ఇవన్నీ సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి. ఈ డిఫాల్ట్తో జస్ట్ నేను ఒక క్లిక్ చేశానంటే 5 సర్వర్లు క్రియేట్ అయిపోతే ఈ డిఫాల్ట్ ఆల్రెడీ వాల్యూస్ అన్ని చూస్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ది ఈ బ్లాక్ అప్లికేషన్ అండ్ ఓఎస్ ఇమేజెస్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ క్లియర్, రైట్? మీకు ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి EC2 ఇన్స్టెంట్ టైప్స్. EC2 ఇన్స్టెంట్ టైప్స్ 5 ఉంటాయి. ఓకే, జనరల్ పర్పస్, కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్, తర్వాత యాక్సలరేటెడ్, స్టోరేజ్, మెమరీ బేస్డ్, ఇలా 5 ఉంటాయి. ఓకే, యూస్ కేసెస్ వాటి డిఫరెన్స్ జస్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ కూడా మీరు చూసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ ప్రైజింగ్, ఇక్కడ చూస్తే ఆన్ డిమాండ్ బై డిఫాల్ట్ పర్చేసింగ్ మోడల్ ఏముంటుంది అంటే ఇట్ వుడ్ బి ఆన్ డిమాండ్. ఓకే, సో హౌ మెనీ పర్చేసింగ్ మోడల్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఆర్ దేర్ మీన్స్ ఇట్ ఆల్సో 5 types purchasing models. Okay, we will discuss about it once we get provision the EC2 instance. Okay, later we can look on it. Why? Because I want there is a purpose. I will let you know once I will deploy EC2 instance. I will let you know. Okay, but just remember there is a count 5. Okay, 5 purchasing models are available. Okay, on demand it's like saving models, spot EC2 instance. ఓకే, డెడికేటెడ్, ఇలాగా మనకి 5 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 అనేది నేను తర్వాత వన్స్ డిప్లాయ్ ద EC2 ఇన్స్టెన్స్ లేటర్ వి విల్ డిస్కస్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ కూడా. పర్చేసింగ్ 3 ఇయర్స్కి 2 ఇయర్స్కి ఇట్లా రిజల్ట్, కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది దట్ ఈస్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ టు ద కస్టమర్. ఓకే, మనం ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ అనేది వాళ్ళకి రెడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బెస్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకొని బెస్ట్ వన్ని సజెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Okay, we need to investigate and we need to give the best option. Okay, right? So that you should know that and what you are doing and what like on demand. If it is for 1 hour 2 hours, then it would be fine on demand, you can go ahead. Or else it is like your servers is going to get run for 1 year or 3 years, then there is a like we have a different purchasing model and we need to be analyzed and we should be decide and we should give the best of the output. Okay, best out of it. Later we will discuss about it. Next is here the block is key pair. What is key pair? As already yesterday told, I have explained, and let me go through once again. Here you can see that. So you can use a key pair to securely connect to our EC2 instance. Okay, so this is enough. Okay, just keep remember, this is instead of password. Here there is no concept of password. If you go to Azure, if you switch to Azure, where you can find while you are launching virtual machine, there is an option username password. But here there is no option as per the best practice and best security. Okay, because of security you can use key pair securely connect to our EC2 instance. Okay, it is by default this key pair it will be in encrypted form. Okay, so ensure that we have to select a key pair before you launch a EC2 instance. Okay, so you have an option, no key pair option. You can go ahead without proceed without a key pair, but it's not recommended. It's not a best practice. Okay, always the one who is going to be deploy the EC2 instance, he will be like admin. Okay, the one who is going to. So this is going to be this key pair is going to be get stored with the like it is like administrator.
Okay, we need to be maintain these key pairs as well. Okay, there is a dedicated location. Into the dedicated location, we need to be maintain this key pair. So if you lost the key pair, what it will be become? Can you able to recover? No. Okay, obviously no. But so what you can do that you can take the backup. Okay, you can then after that while you are deploying the EC2 instance where we have a like option to create a new key pair. Okay, we cannot able to recover the password key pair. We have a multiple ways to restore it. Okay, so debug it. What are there? You can take a backup or like you can take a AMI EBS one. Okay, you can detach the EBS value from these EC2 instance. Okay, then with using the EBS value, you need to relaunch the EC2 instance. While you relaunch, where it will ask you the key pair, then we can create a new key pair. Okay, with newly attached EBS value. Okay, so this is the one of the option. అంటే మనం సర్వర్ ఇది మనము ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. If we lost the key pair, then how can we able to recover it? The same key pair we cannot able to recover it. Okay, then what is the option? ఏం చేయాలి? EBS వాల్యూమ్ ఉంటుంది. EBS వాల్యూమ్ ఏం చేయాలి? డిటాచ్ చేయాలి సర్వర్ నుంచి. ఓకే, సర్వర్ నుంచి డిటాచ్ చేసి తర్వాత ఆ వాల్యూమ్ ఏం చేస్తాము, ఇంకో వేరే ఆ వాల్యూమ్ యూజ్ చేసి ఇంకొక వేరే EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కీ పేరు చూజ్ చేసుకోమంటుంది. అప్పుడు కొత్త కీ పేరు లేకపోతే సేమ్ నేమ్తో కీ పేరు. ఓకే, అది డిలీట్ అయిపోయి ఉంటుంది. డిలీట్ అయిపోయి ఉంటుంది అంటే విత్ ద సేమ్ నేమ్ ఆల్రెడీ యూ క్యాన్ గెట్ క్రియేటెడ్. సో సమ్ worst cases if you might lost this key pair, then this is the process. Okay, so what is the purpose of this key pair? You can use this key pair to securely connect our EC2 instance. Okay, keep remember it. So let me create one key pair. Here you can see the create new key pair. So this is just, I will name it as a demo. Okay, we have two types, key pair type RSA and ED 25 something, but we are not, this is not recommended and we are not going to be using it. Okay, even in real time, I never see that. We never gonna with ED 25519. Always you should refer and you should recommended RSA key pair. It is like encrypted private and public pair. Okay, but this the one which we are going to be create and get downloaded, which is private key. Okay, should not be disclosed or should not be shared with anyone. Okay, so RSA encrypted private key. So then where it would be the public key, it will be in the EC2 instance. Okay, we can verify that. Okay, so then if you download this private key, so once you are connecting to EC2 instance, you will use this private key. Okay, so this private key will go and it will get communicate and it has a handshake with the public key which is resides into the EC2 instance. If it is both, it will match, then it will allow you to get communicate to the EC2 instance. That is the where it will be processed. I hope you are clear, right? So let me download. Okay, you can either you can choose private file format .pem or .ppk, either .pem or .ppk, but recommended is .pem. Why it is recommended? So if you have this .pem, you can able to convert .ppk, but if you go ahead with the .ppk, it won't allow you to convert back to .pem. Okay, so why? Because if you want to connect to our EC2 instance, where you need .ppk file. Okay, .ppk. Suppose if you want to be get communicate or remote server. Okay, so if you want to be get communicate remote server, you need .pem file. Okay, you need .pem file. So where in the case it is going to be used in two ways.
.pem. If you want to communicate remote EC2 instance, where it will be help us. Okay, so if you want to communicate to our host machine, so then .ppk is going to be used. Okay, so the reason .pem is always itself like best. Okay, and best option. Always you should go best practice. So .pem. Let me download this .pem. This is private file format. Now you can see that here itself it was mentioned very clearly. Okay, so I will tell you that how we can convert and what is the multiple ways we can use this .pem. But .ppk only just it will be used to connect to a EC2 instance. This file it is not going to be support to communicate with the remote mission. But if you have .pem, you can if you want to connect to your mission, this it will help you to convert into ppk. And if you want to communicate with the remote mission, then there is the case also it is going to be help us, and both the ways it is going to be help us. But it has like only one use case. Okay, only you can communicate with your mission. Okay, so always just remember we will go ahead with the .pem file. So create keep it. So now you see that automatically it's get downloaded. So if you open it, demo pem. Okay, extension it would be pem. So if you try to open it, you see it will looks like this. Okay, which is encrypted and private key, this you should not disclose or you should not share with anyone. Okay, this until unless if you have like approval in real time organization, you should not share this key pair with anyone. Okay, this is only one time activity. Once you deploy the EC2 instance, we will get this key pair. Okay, so this is secured, and we should suppose there are administrator and there are some other users also is there. So some of the users they lost their password or something, it was happened. The final the what is the way we have, if we have this key pair, by using this key pair, administrator can communicate our EC2 instance, and I can create the username and password. Okay, so if you lost this, there is no way to connect our EC2 instance. Okay, if suppose users also they have lost the password or username password, and this administrator also lost the key pair, then there is no way to communicate our EC2 instance. That is the importance of this key pair. I hope you are clear, right? So if in case if you lost this key pair, okay, then what is the way, what we can do? I will tell you. Okay, we will deploy one EC2 instance. I will destroy this key pair, and we will see that what we have the options to restore this key pair. Okay, right. So let me launch the EC2 instance. డౌట్స్ ఉన్నాయా కీ పేరు గురించి? కీ పేరు అంటే ఏంది, తర్వాత కీ పేరు ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, అది ఏ కీ పేరు, ప్రైవేటా పబ్లికా, ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతారు. బై డిఫాల్ట్ డిప్లాయ్ అయ్యేది ప్రైవేట్ కీ పేరా పబ్లిక్ కీ పేరా అని కూడా అడుగుతారు సమ్ టైమ్స్. ఆల్వేస్ అది ప్రైవేట్. ఆ ప్రైవేట్ని యూజ్ చేసి ఆ కీ పేరుని యూజ్ చేసి మనం సర్వర్ లోపల కమ్యూనికేట్ అవుతాము అంటే ఫస్ట్ అక్కడ ఏదో ఒకటి అప్రూవ్ అనేది చేయాలి మనకి. సో దాంతో పోయేసి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. అది సర్వర్ లోపల పబ్లిక్ కీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ప్రైవేట్ కీ ఇచ్చాము అంటే ఈ ప్రైవేట్ కీ వెళ్ళేసి సర్వర్ లోపల ఉండే పబ్లిక్ కీతో కమ్యూనికేట్ అయ్యేసి రెండు మ్యాచ్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ అలో ఇట్ టు గెట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద EC2 instance. Otherwise it will throw the error. Okay, so
key pair is not authenticated or something, it will throw the error. I will show you that. Okay, so you can use the key pair to securely connect our EC2. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి సినారియో అంటే ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, ఈ కీ పేరే లాస్ అయిపోయావు, అప్పుడు మరి ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతావు, ఎట్లా రీస్టోర్ చేస్తావు అంట. ఇప్పుడు యూజర్స్ పాస్వర్డ్ సంథింగ్ మర్చిపోయారు, ఇద్దరే యూజర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఆ యూజర్స్ ఇద్దరు పాస్వర్డ్ సంథింగ్ వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ కాలేకున్నారు, తెలియదు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ దగ్గరకు వస్తారు. అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేస్తాడు, కీ పేరు ఉంది కదా, డైరెక్ట్ కీ పేరు యూజ్ చేసి సర్వర్ లోపలికి ఈ హాస్ కంప్లీట్ authentication, authorization. Okay, so since he is admin, he can do anything and everything. సో ఏం చేస్తాడు, కీ పేరు యూజ్ చేసి ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాడు, మేనేజ్ చేస్తుంటాడు. ఆ కీ పేరుని యూజ్ చేసి సర్వర్ లోపల కనెక్ట్ అయ్యేసి మళ్ళీ వాళ్ళ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేస్తాడు. ఓకే, చేసి మళ్ళీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాడు, వాళ్ళకి షేర్ చేస్తే వాళ్ళ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకొని వాళ్ళ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ యూజ్ చేసుకొని మళ్ళీ సర్వర్ లోపలికి కనెక్ట్ అయింది. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కూడా కీ పేరు లాస్ అయ్యాడు అనుకోండి, కరప్ట్ ల్యాప్టాప్ కరప్ట్ అయిందో సంథింగ్, వేరే లొకేషన్లో స్టోర్ చేసిన కరప్ట్ అయిందో ఏదో సంథింగ్ అయింది, కీ పేరు లాస్ అయింది, లేదా బై డిఫాల్ట్ వేరే డిలీట్ చేసి కీ పేరుని డిలీట్ చేశాడు. అప్పుడు ఎలా చేస్తాము అంటే, తర్వాత సర్వర్ని డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఇది డిలీట్ చేసి ప్రాక్టికల్గా ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో అది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి, ఇప్పుడు కీ పేరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకో, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడు, నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినా కదా. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నా లోకల్ మిషన్లో ఉంటుంది, లోకల్ మిషన్లో డౌన్లోడ్స్లో ఉంటుంది, డౌన్లోడ్స్లో పోయింది కదా. సో ఇక్కడ లోకల్ మిషన్లో డౌన్లోడ్స్లో డౌన్లోడ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, అండర్ ద డౌన్లోడ్స్ ఇట్ విల్ బి బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి గెట్ డౌన్లోడెడ్ అండర్ ద డౌన్లోడ్స్ లొకేషన్. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి నెట్వర్క్ సెట్టింగ్. దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వైటల్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తారు. నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తెలియాలి, ఇదే మెయిన్. ఇట్స్ లైక్ ఎ హార్ట్. ఓకే, సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తాం, దాన్ని కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, దానికి ఇంటర్నెట్ కావాలా, బయట వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలా, దీనికి ఒక అడ్రస్ కావాలి. ఓకే, సో ఎవ్రీ మిషన్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ అడ్రస్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క మిషన్కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది. మై మిషన్ అనుకుంటారంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక దాని ఇట్స్ లైక్ అడ్రస్. ఓకే, సో ఇది IPv4 ఉంటుంది. ఓకే, సో దీంట్లో పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ అనే రెండు ఉంటాయి. సో పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ వాటి డిఫరెన్స్ ఏమి, తర్వాత ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఏమనేది చూద్దాము. సో దీనికి ముందు నెట్వర్కింగ్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ చాలా టైం తీసుకుంటుంది. యాక్చువల్గా VPCలు ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ VPCలు. ఈ డిఫాల్ట్ VPCలో రియల్ టైంలో ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు యూజ్ చేయరు. ఓకే, డిలీట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ VPCలు డిఫాల్ట్ ఉండబట్టి డిలీట్ చేస్తారు. మరి కస్టమ్ VPCలు క్రియేట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత కస్టమ్ సబ్నెట్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సబ్నెట్స్ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ VPC. IP రేంజ్ అట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ VPC. సబ్నెట్స్ అంటే VPCలో సపోజ్ ఒక 100 ఉంటే ఆ 100ని సబ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. సపోజ్ నేను ఒక 5 సబ్ పార్ట్గా డివైడ్ చేయాలనుకో, 20 20 20 ఇట్లా 5 చేస్తాను. 100ని నేను మళ్ళీ పీసెస్గా డివైడ్ చేశాను. ఎన్ని పీసెస్గా 5 కావాలంటే 5, లేదా 2 కావాలనుకో 50 50, లేదా ఓన్లీ జస్ట్ నేను 3 కావాలనుకో 20 20 చేస్తాను. 40 అలానే ఉంటాయి, అవైలబుల్లో ఉంటాయి. మళ్ళీ ఫర్దర్గా మీకు ఫ్యూచర్లో మనకు కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకొక సబ్నెట్ అప్పుడు క్రియేట్ చేస్తుంది. లేదు 20 20 25 25 తీసుకొని 2 క్రియేట్ చేసి పెట్టాను, 50 అలానే ఉంటుంది. ఓకే, ఐ హావ్ నాట్ యూజ్డ్ దోస్ IP అడ్రసెస్. సో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇఫ్ we may required, then we will go ahead and we will deploy the one more subnet. Okay, subnet is nothing but this is like IP range which is a part of the VPC. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ సబ్నెట్ అంటారు, వాట్ ఈస్ VPC అంటారు. ఇట్స్ ఎ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఇన్ ద వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో అలా కాదు, తర్వాత దీన్ని బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏమి, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు గెట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద మిషన్స్. ఓకే, అవన్నీ కూడా ఇట్స్ ఎ నెట్వర్క్ ఇన్ ద క్లౌడ్ అండ్ నెట్వర్క్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు గెట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద మల్టిపుల్ మిషన్స్.
Okay, so address the missions and good anachu. So you need to be elaborate about this, what is network. So then in the cloud in AWS we have a VPC. Okay, this is a virtual network in the cloud. So then IP address VPC CIDR range అంటారు, classical inter domain range అంటారు. సో హౌ వీ కెన్ గెట్ క్రియేటెడ్ దిస్, ఇవి చాలా టైం పడుతుంది. సో నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఐ విల్ గో హెడ్ విత్ దిస్ డిఫాల్ట్ బీపీసీ ఓన్లీ. ఓకే, ఇది చాలా టైం పడుతుంది. బీపీసీకి వెళ్ళేసి మీకు ఫస్ట్ ఐపీ అడ్రస్లు ఎట్లా జనరేట్ అయితే, ఎన్ని ఐపీ అడ్రస్లు ఏమి, అది మీకు చాలా క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా. ఓకే, సో విపిసి సింబల్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ పడుగా మీరు క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తే నేను ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ కూడా చెప్తాను ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి. సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్ మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఎట్లా చేస్తాము, డాక్యుమెంటేషన్స్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలా, అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ క్రియేట్ విపిసి మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనం కస్టమ్ విపిసిస్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ నెట్వర్కింగ్ లో. ఎట్లయితే EC2లో ఆప్షన్స్ అనేది ఉంటాయో నెట్వర్కింగ్ లో కూడా మనకి సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి, రౌటింగ్ టేబుల్, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఉన్నాయి, ఎగ్రీస్ ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, క్యారీస్, DHCP ఆప్షన్ సెట్స్. ఓకే, సో తర్వాత ఎలాస్టిక్ ఐపీస్, మేనేజర్ ప్రిఫిక్స్ లిస్ట్, ఎండ్ పాయింట్స్. ఎవ్రీ నెట్వర్క్ అక్కడ మనకి ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ టు గెట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద అదర్ AWS సర్వీసెస్ సెక్యూర్లీ. సో ఎక్కడ ఎట్లా ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ లో ఉన్నాము, ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ విచ్ డజంట్ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ టు గెట్ కమ్యూనికేట్ ఎక్స్పోజింగ్ విత్ ద ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి కమ్యూనికేట్ కాలేము. సో వేరే అదర్ AWS సర్వీసెస్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. అలా అవ్వాలి అంటే ఎండ్ పాయింట్స్ వాడతాం. ఎండ్ పాయింట్స్ ని ఇచ్చేసి మనం వీ కెన్ గెట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద అదర్ AWS సర్వీసెస్. అవి సెక్యూర్ గా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. ఎలా అవుతాము అవన్నీ చూస్తాం. ఎండ్ పాయింట్ సర్వీసెస్, NAT gateway, which is actually by default it will be get deployed in public subnet, and through public subnet we are going to be get communicate the private subnets. Okay, that is the way. So it will be like intermediator. So private subnet by default it doesn't have the option to get communicate with the internet. So but we can get communicate with the internet, that is securely by using the NAT gateways. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే, NAT గేట్వే, సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. నెట్వర్క్ ACLs, NACL అంటారు. సో దిస్ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, దిస్ ఇస్ లైక్ సబ్నెట్ లెవెల్ NACL. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఆర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్ రూల్స్, DNS ఫైర్ వాల్, నెట్వర్క్ ఫైర్ వాల్, సో వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్, VPN, ఇట్లా మనకి ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ట్రాన్సిస్ట్ గేట్వే, సో ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సిస్ట్ గేట్వే అనేది. సో ట్రాఫిక్ మిర్రరింగ్ మనకు అవసరం లేదు. విపిసి లాటిస్ చూస్తాము, ట్రాన్సిస్ట్ గేట్వే చూస్తాము, AWS వెరిఫై యాక్సెస్ మనకు అవసరం లేదు. వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఇక్కడ VPN అనేది చూస్తాము. సైట్ టు సైట్ VPN కనెక్షన్ ఉంటుంది. క్లయింట్ VPN ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వే, కస్టమర్ గేట్వే, ఇవన్నీ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ఫైర్ వాల్ కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ తెలియాలి మీకు. DNS ఫైర్ వాల్ చూస్తాము, సెక్యూరిటీ, ఇట్లా మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. విపిసి ఉంటుంది. ఈ విపిసిని అంతా మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీకు తెలియాలి ఐపీ అడ్రస్ గురించి, ఫస్ట్ మీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ we will go ahead. Here you can see that it has given as a reference. It would be like this. So IPv4 CIDR manual input. Okay, so this name it could be anything. So but as per the best practice there will be a naming convention. What is the environment name, what is the what is the purpose, and what is the company name or something. It should get all the information. By seeing itself it should be described. Okay, it should be understand anyone. Okay, so that is how it would be. So next is I need to discuss about 10.10.0 or 1 or something. It could be anything. Okay, slash suppose 28, 24, 32. The max is 28. Okay, this AWS supports for subnet /28. Okay, so and /16, maximum is /16, minimum is /28. These are the limitations I will discuss you. It's a part of interview, and also you should know about it.
If it is /28, how many IPs is going to be get generated? You should have the knowledge. So it will take time from very basic. I need to be make you to understand about this. Okay. So what describe about the first one? What describe about the second one? Next one. How /28 it will be? How many IP address it will be get generate? If I given /28, if I given /22, then how many IP addresses is going to be get generated? From where it will be start? What are those IP addresses? Okay, so this is how. Okay, 24. If I given, I could say that as I already know. So 256 IP address it will be get generated. What are those 256 IP addresses? Okay, so that is what this and all you should know that, but I don't want to discuss right now. So I will just skip up this option. Okay, so let me go ahead more with the other options. Okay, I will later I will discuss you. As of now, I'm just going ahead with the default one, but I want to explain you what are options are there. Okay, VPC. Okay, so next one is subnet. Subnet. What is subnet? You should know that. Okay, keep remember it. It's a part of, it's a range of IP addresses, part of VPC. That's it. మీకు అర్థం చేసుకొని నేర్చుకోవాలి, బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సబ్నెట్ ఇది నెట్వర్కింగ్, ఈ నెట్వర్క్ లో ఇది సబ్నెట్ అంతే. Okay, so it's a part of VPC. IP ranges is a part of VPC అంతే. ఓకే, నేను చెప్తాను దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. సో నవ్ లెట్ ఇట్ బి. సో ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IP. So this is the where if you click on info, you will get a complete information about what it will be going to be does. Okay, whether a public IP address is automatically assigned to the primary network interface of the instance. Primary network. What is the primary network? We will see that. This is the subnet and under the VPC. Okay, this is VPC where our EC2 instance is going to be get deployed always. Who will describe about it? Subnet. Okay, no preference. What does it mean? No preference means it will automatically choose any one out of it. Here we have a 6 availability zone. Out of 6 availability zone, it will choose any one of it. Out of 6. That is the mean of no preference. Okay, by default it will get choose. So if you specify, suppose my EC2 instance, I want in a particular availability zone 1B. Okay, so then this is the EC2 instance. It will be get deployed in the particular availability zone of US East 1B. In North Virginia, the server where it will going to be get look, it will look for North Virginia. Under the North Virginia, there are availability zones, 6 are there. You are giving the particular option, so it will go the availability zone of 1B, and under the 1B our EC2 instance is going to get reside. I hope clear, right? ఇది ఇంపార్టెంట్, అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఓకే, మీరు ఏమి చూస్ చేయలేదంటే నో ప్రిఫరెన్స్. రియల్ టైంలో ఇలా ఉండదు కదా, ఇలా ఈ పలానా పర్టికులర్ సబ్నెట్ లో మనకు సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తారు. సో డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఆ డీటెయిల్స్ ని చేసి మనము ఏం చేయాలి, మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనకు అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఓకే, దిస్ సర్వర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ ప్రొవిజన్ అండర్ ద అవైలబిలిటీ జోన్. ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ 1Bలో డిప్లాయ్ అవుతుంది అని చెప్పి మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IP. సో ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IP అంటే వేర్ ఏ పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ అసైన్ టు ద ప్రైమరీ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్. ఇది ప్రైమరీ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్. దీంట్లో ఒక రేంజ్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే CIDR రేంజ్ 172.31.0.0./20 అని చెప్పి ఉంది. ఓకే, దీని IP అడ్రస్లు ఎన్ని ఉంటాయి? IP అడ్రస్ అవైలబుల్ 4091 ఉన్నాయి. దీని /20 అంటే దీనికి ఒక 4096 IP అడ్రస్లు ఉంటాయి. బట్ డిఫాల్ట్ గా 5 IP అడ్రస్ ఇంటర్నల్ యూస్ కేస్ కి మనం యూజ్ చేయలేం. 5 షుడ్ బి ఆల్వేస్ షుడ్ బి గెట్ డిడెక్టెడ్. 4096 ఉంటే దాంట్లో 5 తీయేస్తే మిగిలినవి మాత్రమే అవైలబుల్. ఇదే కాదు, /24 ఇస్తే 256 ఇస్తే 256 - 5 251 it should be in available state. So those 251 you can utilize.
So out of these 4091, one of the IP is going to be get utilized by this EC2 instance. I don't know what IP address, but it is going to be, we are not dedicatedly, we are specifying this is the IP address should be assigned to this EC2 instance, the one which is going to be get deployed. We are not mentioning any specific over here. So out of these 4091, what are those? 172.31.0.0. From it will start with 0, then it will go ahead 172.31.0.1 and 2, 3, 4, 5, it will be up to 255. Then it will be changed 172.31.1.0. Okay, this is how it will be happen, and there will be 4091 IP addresses. Out of these 4000, it is going to be automatically, it will give any one of it. We are not specifying any specific IP address over here, but you can specify. If I need this 172.31.0.0, this is the specific IP I want to assign to this EC2 instance, we can specify. How we can specify, later session we will discuss. We have a network interface. Using the network interface, you can create only specific, specific, that's a custom IP, that is a specific IP. This is the one I need to assign to specific EC2 instance. Okay, that is how you can specify. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే మనకు అవసరం లేదు, నేను చెప్తాను. ఇప్పుడైతే డిఫాల్ట్గా ఏదో ఒక ఐపీ అడ్రస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఐపీ అడ్రస్ ఇవి ఓన్లీ ప్రైవేట్కే. పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ చూసారా, ఇది ఆటోమేటిక్గా ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు మేనేజ్ చేస్తుంటాడు. ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇది, ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ని మనం మేనేజ్ చేస్తాం. ఏ ఐపీ అడ్రస్ కావాలి, ఎంత రేంజ్ కావాలి, ఏం కావాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి గెట్ మేనేజ్డ్ బై అస్. దీన్ని యూజ్ చేసి ప్రైవేట్ ఐపీ జనరేట్ అవుతుంది. కింద చూసారా, ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ. దిస్ ఈస్ ఎనేబుల్, ఓన్లీ జస్ట్ ఎనేబుల్. వీఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఐపీ ఆర్ నథింగ్. Disable, enable, we have two options. So if you enable, then it is public server. So it is going to be create the public IP. The server, it will holds the public IP. So the reason we will call as this server is public server. Okay, if you disable it, server, it will be get deployed, which is it will become as a private server. Okay, it doesn't, it is not going to be have the public IP. It holds only private IP. Okay, since we are calling as what we called, this is private server. We cannot able to access this server from the internet since we disable the public IP. Okay, so internally only we can able to use this. So we can make it, we can allow the communication. We have other options to communicate this private server. Okay, so we will discuss about it, how we can communicate with the private server, if it is in case if it is private. So now I will let us go with the public IP. Okay, public server. Now we are going to deploy the public server, not private server. Why? Auto assign public IP enabled. Okay, that is whether a public IP address automatically assigned. Okay, this is not maintained by us. Keep remember, important thing. Okay, primary network of the interface. So here there will be a primary network. So this primary network automatically it will get created. Okay, so what is the pricing? This and all, if you want your public IP for addresses, including Amazon private IP for address, incur and hourly charges. So I showed you, right? I explained this is hourly. It will be get charged. Here you can see per hour. Okay, it's on demand pricing model. We are going by default is a on demand, and the charges it will be per hour. Okay, so let it be. Next one is security tool. This is even 1 minute. అక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ ఉంది, బట్ అవుట్ సైడ్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారని చెప్పావు కదా నార్మల్ గా. సో దానికి కూడా సర్టెన్ లిమిటేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో, ఆ రూల్స్ యాడ్ చేసి ఇన్బౌండ్. Yes, I will explain. There are lot of security concerns are there, security breachings are there. We can do that. Security also is one of the most important factor, right, in organizations. So as I explained yesterday scenario, no, there since it is they want to remove public IP from
EC2 instance. So if it is there is an option to set a rule to restrict the traffic, then why they wanted to remove permanently as the public IP address? Can you come again? నిన్న కూడా చెప్పాను కదా, లైక్ ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ హబ్ లో అలర్ట్స్ వస్తున్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే IP4 వీ హ్యావ్ పబ్లిక్ IP ఫర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అని వచ్చింది అనమాట. అక్కడికి వెళ్తే పబ్లిక్ IP రిమూవ్ చేసేయాలి, బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ దానికి రిమూవ్ చేయలేము. సో దానికి చెప్పిన ఆప్షన్ ప్రకారం ట్రై చేశాను, బట్ ఆల్రెడీ పబ్లిక్ ఐపీ ఉన్నా కూడా మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసి ఆ రేంజ్ అనేది ఇచ్చినామంటే, అంటే అది ఓన్లీ ఫర్ పోర్ట్ రేంజా ఐపీ రేంజ్ కి ఉంటుందా? ఇప్పుడు అది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ మీద వర్క్ అవుతుంది. పోర్ట్స్ ఇస్తాము, పోర్ట్ ఇచ్చి ఇప్పుడు సపోజ్ SSH చేయాలా, ఎవరెవరు చేయాలి? ఇప్పుడు నువ్వు నేను మాత్రమే చేయాలనుకో. సో అక్కడ పబ్లిక్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ వచ్చే విధంగా సమ్ ఐపీ రేంజ్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది కదా? అవును, సరిపోతుంది. ప్లస్ అది ఒకటి. తర్వాత లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లెవెల్లో ఇంకొక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ నీకు వ్యాప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సపోజ్ ఇండియా ఒక లొకేషన్ బేస్డ్ వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ అవ్వాలి, ఇండియాలో ఉండే ట్రాఫిక్ మాత్రమే నీ సర్వర్కి రావాలి, వేరే ట్రాఫిక్ రాకూడదు. వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు ట్రై చేస్తే కూడా వాళ్ళకి యాక్సెస్ అనేది కాకూడదు. ఒక స్పెసిఫిక్ ఐపీ అడ్రస్ని నువ్వు సమ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ని బ్లాక్ చేయాలి, చేయొచ్చు. ఐపీ సెట్స్ వీళ్ళేసి చేయొచ్చు, సబ్నెట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్లా నువ్వు సెటప్ చేయొచ్చు. ప్లస్ ఎవరు యాక్సెస్ అవుతున్నారు నీ సర్వర్ని, ఏమి, ఎక్కడ, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఐపీ, ఏమి డెస్టినేషన్ ఐపీ, ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఏమంటే, అక్కడ గార్డ్ డ్యూటీ అని ఇంకొక సెక్యూరిటీ సర్వీస్ ఉంటుంది. ఆ గార్డ్ డ్యూటీ కానీ ఎనేబుల్ చేసినామంటే ఎవరు ఎక్కడి నుంచి ఏమనే డీటెయిల్స్ కూడా నీకు తెలుస్తాయి. ఎక్కడి నుంచి ట్రాఫిక్ వస్తుంది, ఏ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి వస్తుంది, ఏమని, ఇవన్నీ నీకు వస్తాయి. ఇది జస్ట్ ఇంకా మనం ఇంకా ఇన్ డీప్ పోలేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు జస్ట్ మన పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంది, ఇది పబ్లిక్ ఎవరైనా యాక్సెస్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ కానీ నేను ఆల్ అని ఇచ్చేసాను అనుకో, అట్లా కాదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు, సెక్యూరిటీ అనేది నేను సెటప్ చేయొచ్చు. సెక్యూరిటీ సెటప్ చేస్తే ఇప్పుడు SSH అనేది బై డిఫాల్ట్ గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు SSH అనేది పోర్ట్ నంబర్ బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఓపెన్ టు ద వరల్డ్ 0.0.0./0 అనేది ఉంటుంది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? అక్కడెక్కడ సెక్యూరిటీ అనేది మనం ఇక్కడ ఎవరైనా ఇన్ ద వరల్డ్ ఎవరైనా సరే ఈ ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటే దీని యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, సంథింగ్ లేదా కీ పేరు ఇంకోటి ఏదో ఉంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ అవ్వచ్చు ఈ సర్వర్ని. అర్థమైందా? అట్లా కాకూడదు కదా, రియల్ టైంలో అట్లా కాకూడదు. ఎవరు యాక్సెస్ అవ్వాలి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు, కస్టమర్స్ ఉంటారు. కస్టమర్స్కి యాక్సెస్ ఇది వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకో, వెబ్ సర్వర్. సో వెబ్ సర్వర్ ఎవరైనా యాక్సెస్ అవ్వచ్చు మన సర్వర్ని. దాంట్లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు, ఆ అప్లికేషన్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, అప్లికేషన్కి యాక్సెస్ అనేది మనం ఇస్తాం. సో స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ మీద ఇప్పుడు అప్లికేషన్, ఏ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసామో ఏమి, అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ మీద వర్క్ అవుతుంది. ఆ పోర్ట్ నంబర్ ఏమి, అప్లికేషన్ పోర్ట్ నంబర్ ఏమి, ఆ అప్లికేషన్ ఎవరు యాక్సెస్ అవ్వాలి, వీ కెన్ సెట్ ఇట్ ఆల్ దిస్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో నేను చెప్తాను, ఒకసారి చెప్తాము. వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. ఫైర్ వాల్ ఇస్ ఏ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది ఇది సర్వర్ లెవెలే సెక్యూరిటీ. ఇది అర్థమైందా? అంటే సర్వర్ లెవెల్ అంటే ఒక ఐపీ అడ్రస్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, ఐపీ అడ్రస్కి అంటే ఒక సర్వర్ లెవెల్ మాత్రమే ఇది సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఇన్బౌండ్ రూల్ ఎనేబుల్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా అవుట్ బౌండ్ రూల్ బై డిఫాల్ట్ ఓపెన్లో ఉంటుంది. అది ఇంపార్టెంట్. అందుకే దీన్ని ఏమంటారు అంటే స్టేట్ఫుల్ అంటారు. అర్థమైందా? స్టేట్ఫుల్ అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది సర్వర్ లెవెల్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ కానీ ఎనేబుల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఎందుకు ఓపెన్ అవుతాయి, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఏమనేది కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, నాకిల్కి తర్వాత సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి డిఫరెన్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. నాకిల్ అనేది సబ్నెట్ లెవెల్లో సెక్యూరిటీ,
సబ్నెట్ అంటే దెర్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ లేదు, ఇక్కడ సింగిల్ ఐపీ అడ్రస్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద సెక్యూరిటీ టు ద ఓన్లీ సింగిల్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకి సింగిల్ ఇండిపెండెంట్ ఇల్లు ఉందనుకో, ఇంటికి ఒక పారిగోడ ఉంది, కాంపౌండ్ వాళ్ళు. ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు లోపల వెళ్ళడానికి ఒకే కాంపౌండ్ దారి ఉంది, బయట రావాలన్నా ఒకటే దారి. వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరు నువ్వు, ఏమి డీటెయిల్స్, ఇప్పుడు కొత్త పర్సన్ ఎవరు, అప్పుడు మనకు సెక్యూరిటీ కావాలి. ఏం డీటెయిల్స్ అన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఆ సెక్యూరిటీ అనేది లోపలికి అలో చేస్తాడు. కరెక్ట్గా కన్సర్న్ పర్సన్ అయితే మనకు అతనికి పర్మిషన్ ఉంటే ఒక విఐపిని కలవాలన్నా ఇండిపెండెంట్ హౌస్కి వెళ్ళేసి అతనికి పర్టికులర్ ఆథరైజేషన్ ఉంటే దెన్ దే విల్ అలో టు గో ఇన్ టు ద హౌస్. సో లోపలికి వెళ్ళడానికి అతనికి పర్మిషన్ కావాలి, బట్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు అవసరం లేదు. సిన్స్ ఆడు ఉండేది ఒకే ఇల్లు, ఏ ఇంటికి వెళ్ళాడు అతనికి పర్మిషన్ ఉంది, ఆ ఇంటికి వెళ్ళాడు, ఆ ఇంటి నుంచి మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాడు. వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ ఏ ఇంటికి వెళ్ళావేమన్నాడు, దిస్ ఇస్ సెన్స్లెస్, రైట్? సో there is no point of discussing all details while it is coming the out traffic. Got it, right? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ అనేది EC2 ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది, అక్కడ ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టి ఓన్లీ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ మాత్రం అలో అవుతుంది. అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అలో అనేది ఆటోమేటిక్గా అలో అనేది ఉంటాయి. మళ్ళీ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ పర్మిషన్, సెక్యూరిటీ అదంతా ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో కీప్ రిమెంబర్ దట్ ఈస్ ద వై వి కాల్డ్ యాజ్ స్టేట్ఫుల్ అంటారు. ఓకే, ఫైర్ వాల్ని ఏమంటారు, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ని స్టేట్ఫుల్ అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు స్టేట్ఫుల్ అంటారు అంటే ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అనేది మనకి సెక్యూరిటీ చెక్ చేసుకుంటుంది, అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇన్బౌండ్ రూల్ అలో చేస్తే అవుట్ బౌండ్ రూల్ ఆటోమేటిక్గా అలో అయిపోతుంది, అక్కడ డినే అనేది కాదు. కానీ కన్సర్న్ అండ్ ఇఫ్ యూ స్విచ్ టు నాకెల్, it won't be the concept, it will be differ from security group to naked. There will be a group of houses. So how can we understand, suppose విల్లాలో సపోజ్ ఒక 10 హౌసెస్ ఉన్నాయి, 10 హౌసెస్కి ఒకే పారిగోడ ఉంది. ఎవరైనా లోపలికి వెళ్ళాలనుకో ఏం చేస్తారు, ఏ ఇంటికి వెళ్ళాడు, ఏమి వెళ్ళడానికి ఒక దారి ఉంటుంది, బయటకు రావడానికి ఒక దారి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏ ఇంటికి వెళ్తున్నావు, ఏమి వెళ్తున్నావు, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వెరిఫై చేసుకొని పంపిస్తారు. వెళ్ళేటప్పుడు ఓనర్ ఏమి మొత్తం ఈ డీటెయిల్స్ని అన్ని పర్మిషన్ ఉంటే ఇన్ అవుతాడు. ఇన్ అయిన తర్వాత కరెక్ట్గా అతను చెప్పిన ఇంటికే వెళ్ళాడా, ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళాడా అని మళ్ళీ అవుట్ బౌండ్ ట్రాఫిక్లో అక్కడ మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ని అలో చేయొచ్చు, డినై చేయొచ్చు, అవుట్ బౌండ్ ట్రాఫిక్ని కూడా అక్కడ అలో చేయొచ్చు, డినై చేయొచ్చు, రెండు చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా అవుట్ బౌండ్ ట్రాఫిక్ అనేది అలో అనేది ఉండదు బై డిఫాల్ట్. కాబట్టి దాన్ని స్టేట్లెస్ అంటారు. అర్థమైంది కదా? అయింది. యా, సో ఇక్కడ చూడండి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండ్ నాకెల్ అనేది కామన్ క్వశ్చన్, చాలా కామన్లీ అడుగుతూ ఉంటారు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్ రూల్స్. సో సెట్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్, నువ్వు ఎన్ని ఫైర్ వాల్స్ అన్నా రూల్స్ అన్నా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ లిమిటేషన్. ఎనీ ఫైర్ వాల్ బై డిఫాల్ట్ వచ్చి 20 రూల్స్ అనేది సెటప్ చేయొచ్చు. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఎన్ని చేయొచ్చు, 20 చేయొచ్చు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్ రూల్స్ దట్ కంట్రోల్స్ ద ట్రాఫిక్ ఆఫ్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, దట్ కంట్రోల్స్ ద ట్రాఫిక్ ఆఫ్ అవర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. మన సర్వర్కి వచ్చే ట్రాఫిక్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు? యూజింగ్ ఫైర్ వాల్. ఎవరు యాక్సెస్ అవ్వాలి, ఎవరు యాక్సెస్ కాకూడదు, ఎవరిని డినే చేయాలి, వీ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ బై యూజింగ్ ద సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. ఓకే, ఆ రూల్స్ని కాన్ఫిగర్ చేసి మనం పెట్టామంటే దాని ప్రకారం ఆ సర్వర్కి ఏ ట్రాఫిక్ రావాలి, ఏ ట్రాఫిక్ రాకూడదు, ఏం చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద ట్రాఫిక్. సో ఈ ట్రాఫిక్ కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, ఇంపార్టెంట్. యాడ్ రూల్స్ టు అలో ద స్పెసిఫిక్ ట్రాఫిక్ టు యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, దట్ ఈస్ a way. Okay, if anyone asks you, then you should explain this is a how. Firewall is a EC2 instance level, and which is a set of which contains the firewall rules that controls the traffic to our EC2 instance అని చెప్పి చెప్పాలి.
అర్థమైందా? That if you add any rules to specific traffic to reach our EC2 instance. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షనల్ రిక్వైర్డ్ ఉంటాయి. ఇది మ్యాండేటరీ. వితౌట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు connect to our EC2 instance, there should be the security group. In security group, by default, port number, if Linux servers, if you want to communicate the Linux servers, there should be a port number, should be by default, should be enabled into the security group. SSH port number 22. As 22 port number అనేది by default గా allow ఉంటుంది. అర్థమైందా? బై డిఫాల్ట్ గానే ఉంటుంది. ఒక సెక్యూరిటీ రూల్ అనేది ఉంది కదా, ఇక్కడ సెట్ రూల్ అని. ఆ రూల్ ఒక రూల్ ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది. ఆ రూలే SSH పోర్ట్ నంబర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లినక్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విండోస్ దెన్ దెర్ విల్ బి ఏ RDP పోర్ట్ నంబర్ 3389. పోర్ట్ నంబర్ ఈస్ 3389. అర్థమైందా? సో ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే SSH ద్వారా మనము సర్వర్ని కమ్యూనికేట్ అవుతాం. సెక్యూర్ షీల్డ్ అంట. ఆ సెక్యూర్ షీల్డ్కి ఏం కావాలి? ఆ SSHకి ద్వారా మనము యాక్సెస్ అవుతాం. ఆ SSHకి ఏం కావాలి? యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, తర్వాత మనం ఏ సర్వర్ని యాక్సెస్ అవుతున్నాం ఆ డీటెయిల్స్ కావాలి. ఆ డీటెయిల్స్ ఉండి ఆ SSH చెప్తే దెన్ SSH త్రూ SSH our traffic it will go and it will be allow you to get communicate our EC2 instance. ఓకే, సో దాన్ని మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడైతే ఇది చూడండి. ఓకే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏమిటి? క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ. ఆల్రెడీ నీకు ఏదైనా క్రియేట్ చేసి సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ సెటప్ చేసుకొని నువ్వు ఆల్రెడీ ఏదైనా ఉన్నాయనుకో, రియల్ టైంలో ఎట్లా ఉంటాయి. ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ నంబర్స్, ఈ రేంజ్, వీటిని మాత్రమే అలో చేయాలి, వైట్ లిస్ట్ చేయాలి, ఇట్లా చెప్తారనమాట. సో అవన్నీ సెట్ ఆఫ్ 20 10 30 ఎన్నో ఉంటాయి. ఓకే, దట్స్ డిపెండ్స్. ఓకే, సో ఆ సెక్యూరిటీ టీమ్ ఉంటుంది. ప్లస్ మనమే కూడా ఆ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు డిజైన్ చేసి ఉంటారు. ఏ IP అడ్రస్లు, ఏ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అలో చేయాలి, ఏం చేయాలి ఏందనేసి అవన్నిటిని మనం ఆల్రెడీ ముందుగా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. వెళ్ళేసి నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసారా? సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళేసి క్రియేట్ చేసామనుకో, అక్కడ నీకు చూపిస్తారు. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉందా, ఇక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు, లేదా ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడికన్నా వెళ్ళచ్చు. సో యూ కెన్ go anywhere. Okay, you see that there are one default security group. If you are not if you are not going ahead with the existing one, or if you are not if you are not choosing anyone, then automatically it will get choose. And this is the security, this is default security. Okay, this security group which has, you see, this is a default one, security group name, owner, this account number, ID, everything under the VPC one permission entry. You can see that this edit inbound route. By default all traffic ఉండాలి, రియల్ టైంలో అలా ఉండదు. ఈ SSH ని కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ID ఉంది. సో ఆల్ ట్రాఫిక్ అనేది అలా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ ట్రాఫిక్ లేదు, ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇప్పుడు నా మిషన్ నేను మాత్రమే యాక్సెస్ అవ్వాలంటే దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ఆటోమేటిక్లీ గెట్ కమ్యూనికేట్ మై మిషన్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఆల్ ట్రాఫిక్ ఇచ్చాం, ఆల్ ట్రాఫిక్ అనేది రియల్ టైంలో ఇవ్వము. ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ వాట్ ఈస్ దట్ SSH. సో యూ కెన్ సీ హియర్ SSH. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ all these options. Okay, moving forward we will discuss one by one. It will we will have a like situation where we need to be discussed. Okay, so RDP. Okay, time being it will come NFS, MySQL, what are the port number, and Redshift, PostgreSQL. These all the topics we will discuss. It will come SMB port numbers and HTTP and LDAP. So this HTTPS. So this DNS port number, SFTP. Oh, okay, this all traffic. So this is not recommended. Okay, suppose SSH. Let me select SSH. So if I have selected SSH, so
0, 0. If I given, what does it mean? So anyone can access my EC2 instance via SSH. Okay, via SSH. If he has a permission, so if he has a username password, and they can try to access our EC2 instance. That is how it is designed. Okay. Now let it be. I'm not doing any changes to this. Okay, it would be like this. So if you want, you can create a security group. So from where here you can see that. Create a security group. You can name it as per your wish. Okay. But in real time, we need to follow the naming conventions and description under which VPC. Okay, these all details we need to be mentioned. As of now, we don't have any custom. Let's go ahead with the default and inbound traffics, add rules. If you want, you can add the inbound traffic, outbound traffic. As I already told you, always it will be automatically, it will be open to all traffic, any traffic of the traffic which is coming into the server, then automatically they can go out of the server. Okay, there is no restriction to go out of the server. Okay, by default it will be all traffic, it will be get enabled, open. Okay, that is the where we are calling this is stateful. Okay, just keep remember, this is how we can create and we can attach, but we don't want as of now. I will go ahead with the default one. Okay, create a security group, automatically it will create, and this is the name. Okay, launch wizard 1, this is the name. Okay, we'll see how it would be and this description. So inbound security group, you see that it has described very clearly the one which is going to be create this wizard, launch wizard 1. So it has one inbound rule. Okay, what is that? Security group rule 1, TCP port number 22.0.0.0. This is all traffic open to the world. Anyone can from the internet can able to try to access this via port number SSH. Okay, in case if it has username and password. So if I restricted only 2 of the persons need to be via SSH port now can do SSH can do with only this is the specific person. You can specify that. ఎవరు మాత్రమే ఇవ్వాలి, మై ఐపీ అని కొట్టాననుకో మై ఐపీ ఉంటుంది. ఈ ఐపీ వెళ్ళేసి ఈ 0 ఇవ్వకుండా నా ఐపీ ఇచ్చానంటే దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు గెట్ యాక్సెస్ ద గో ద ట్రాఫిక్ ఇన్ టు ద EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ మై EC2 ఇన్స్టెన్స్ మై మిషన్. ఓకే, మై ఐపీ అని ఇక్కడ కొట్టారనుకో దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్ ఈస్ ఐపీ ఆఫ్ యువర్ మిషన్. My IP and what the just then you will get it. So if I said only I can able to do the SSH into this specific mission. Okay, we will discuss about it and we'll do the POC and we will ensure it. Okay, let it be now. Okay, next you see that this is advanced network configuration. So if you just click on it, network interface 1. So the above one is network interface. Okay, so by default it will create. Additionally, if you want any network configuration, so network interface 1, device index, network interface, new interface. So you see that if you click on it, so here there is no any interfaces. So these interface also you can get create. So where we can get create, if you go here, there is an option. So network interfaces, here you can see that. So if you have any network interfaces, then you can the default what is that already any existing network interface, you can go ahead with the existing network interfaces. As I told you that this is the primary IP, what it should be the primary IP. So secondary IP, what it should be the secondary IP. The multiple IPs to this same mission, if I need 3 IP addresses or 2 IP addresses, I can set it up. Okay, in case if some primary IP address is not getting work, and then we will go ahead with the secondary IP. Okay, some cases it will be 3-4 IP addresses also we are going to be attached to the specific EC2 for high availability purpose. Okay, so as of now we don't have anything. If we have, just if we select it, then it will give this all these details, it will be get reflected over here. Okay, so this is how it will be network interface. So network interface, let me go here and just we have a deep description. Let's we have a deep, we'll see. Okay, network interface.
there is no any network interfaces. Let me create network interface. So this name, let me give as a demo. Okay, subnet. So under the subnet, we have 6 subnets are there. Each for each availability zone. For each availability zone, there will be one subnet that is by default, which is provided by the AWS. Okay, suppose our server is going to get deployed 1A in case. Okay, so next one is here we have an option public IP addresses. As I already told you, right, the private IP addresses to assign the network interface. Okay, auto assign and custom. So auto assign means, as I told you that there will be a 4,000 IP addresses. It will be get choose as with there is no any specific, we are not mentioning. So automatically it will be get choose. So out of this 4,091. Okay, we are not giving any preference. So it will choose any one out of it, out of the 4,091, and it will be get assigned to the our EC2 instance. So in case I don't want this to get select, what we call IP address with its interference of the AWS. So I want specific EC2 instance to be selected to this EC2 instance. Where in the case, you can go ahead here and you can customly, you can select. Out of there are 4,000 IP addresses. Out of 4,000 IP addresses, custom IP. What are the IP you want? So first of all, you should have awareness. Okay, this 172.31.131.0.0. So let me 172.31. 172.31. Suppose I will give 1.25. Okay, this is my custom IP. So this is followed by this is the range. Okay, it should be, you should aware of it. What are the this 4,091 IP address it would be. 5 will be internally used. As already I told you. First 3 and last 2. That is the IP addresses which will be used by internally. So first 3 you should not select and last 2 also you should not select. First 3 means what are those? 172.31.0.0 and 172.31.0.1 and 172.31.0.1 2. Those are the 3 IP addresses. It should not be get selected. It will not allow you to create also. Okay. So in case if you select also. So the reason just I have this is a custom IP address I want. So to be assigned to my EC2 instance, the one which is going to be get deployed. Okay, security group default. If you have any custom security group, then it will be display over here. You can select. Okay, so this is how. So let it be as of now. So security group also default. So without a security group, it won't allow you to create network interface. Okay, so create a network interface. So failed to create network interface. Why? Address does not fall within the subnet address range. Address. Okay. 0. Let me give a 0. All the subnet range. 172.31. 172.31.0.0/20. I'm sorry, I'm wrong. So this is in 1B. Actually, I'm trying to create in a 1A, this network interface. So it should be always the network interface should be in the same availability zone. Okay, so where is that option we selected? So if I remove, you see that if I remove 1B, if I have choose 1B,
then it will allow you to create. Okay, so let's create now. You should be aware of these things. At least one second. Now it will be get created. You see that now it's get deployed. Okay, so this network interface I can attach to my EC2 instance. Then what it will be become? Under this network interface, I specified and I have mentioned this is the IP, custom IP I want to deploy my EC2 instance. Then it will choose this is the only specific IP address, custom IP address to deploy our EC2 instance. Okay, it won't choose as per wish and reference. Okay, there is no reference. We are not giving any reference. So we are specifically we are specifying this is a custom IP which is required to deploy my EC2 instance. That is how we are telling this network interface. It will tell to EC2 mission. Okay. Okay, let's we will try to attach this as well, but not now. So I will go ahead with the default only. Then we'll see that I'm not giving any reference. It will choose any one of out of it, and it will get deploy. One more EC2 instance we will deploy with the custom security group name and custom IP. Then we will see the difference between among them. Okay, so let it be. Let me try to create. So there are configuration of the storage. So I want to discuss this. It will take time. Network session and this configurations storage session. We need to go deep into these topics. Okay. So in general, in real time also, mostly we will go with the general purpose SSD GP3. Why we will always we will go to this, and we will discuss about it later. Cold HSD, it will be by default, it will be get disabled. For free tier, it is not applicable. Okay, those are not applicable for free tier. Okay, so I will explain you what are the difference between and what application, which type of storage that we need to be get selected. Okay, so then these all those things based on the application use cases, we will go ahead with this storage types. Okay, so general purpose SSD, general purpose GP3. Okay, let me go ahead with the default one. So there are additional settings. So these advanced settings I'm not going to be discussed as of now. So here a lot of things are there to need to discuss here. Okay, I am role instance profile, one of the most important domain join directory we need to discuss. IP host name, DNS host names, and instance recovery, termination protection. So automatically, sometimes it may be automatically, sometimes we unfortunately are by mistake, if you selected instead of stopping, if you choose the terminate, so it will be get terminated. It should not be get terminated. If anyone if you want anyone go and I try to delete also. Okay, it should not be get deleted. So we can protect. Okay, termination protect. How we can do that? These are the things we need to be staff protection and termination protection, CloudWatch monitoring. So we need to be monitored. Well, once we get deploy this secure configuration storage, this always by default there will be 30 GB. Suppose in case if it is utilized completely, or like 80% of 30 GB out of 30 GB. 80% utilized, then automatically our mission is go slow down. Okay, it should not be happen. Performance related issues it may arises. So it should not be rises. Okay, so where in the case that we need to be monitor this stuff. Okay, storage and CPU and memory. These all those things should be monitored. And if in case 90%, 80% should get alerts, and it should make aware of us about the machines, why it is like no performance it is not giving a proper performance, and it's become a slow, and these all those things why it happened, and this we need to be get monitored to monitor these hardware resources. Okay, storage and EC2 instant type, it means CPU memory, we have a monitoring. So CloudWatch, if you want, you can get enable this monitoring. If this the basic monitoring, it will be get automatically, it will get enabled. If you want detailed monitoring, you can get enabled, but additional charges it will be applied. Okay, so here you can see that where is that. So detailed
CloudWatch monitoring, by default, it will be disabled. If you want, you can enable, but additional charges will be applied. Okay, but I don't want as of now. Let me go ahead with the default. Select, what is it? Disable. Okay, so let it be. Next is elastic GPU. So here you can see that he was asked purchasing options. Here you can see that purchasing options. I want to discuss about it. Indeed, we will discuss about it later. Okay, capacity block and spot instance. What does it mean of spot instance? Okay, I will explain. Request spot instance at the spot price and cap at the on-demand price. Okay, so customized spot instances, I will explain you about it. So if suppose in case someone is using that mission, so if you are requesting, this is like bid. Okay, if you are paying more than the one who is using already, okay, then it will be automatically with a short note, it will be they will give the notice and just they will get terminated and it will be get assigned to you where at the spot. Okay, that is the what about the spot instances. So you are supposed to be, if anyone will pay more than you in case, then with the short note it is going to be get terminated. So you should be ready if in case in all of a sudden if they are going to be get terminated, you should be ready to, but you will get very for cheap. Okay, these spot instances. Why? Because there is no any guarantee for your institution when it is going to get terminated. There is no any. This is for only for short duration, 1 hour or 2 hours, or for testing. That is the cases that we will go ahead with the spot instances. Now we don't want to discuss. I will explain you about this spot instances. Okay, so purchasing options, none of it. So capacity reservation, RAM and license, metadata. Here you can see that you should know what is metadata. Okay, what is metadata version? So here you can see that for V2 request, you must include the session token on the instance metadata request. Application array, data of the server, data of the server, nothing but metadata. Okay, so metadata accessible, enabled, by default it will be enabled. Okay, if you want, you can disable, but as per the best practice, always should be enabled. Okay, once you get created your EC2 instance, you should know about the EC2 instances. What is EC2 instance ID? What other stuff as well, you should know that. Okay, how much utilization, what is that? And what is a VPC? These IDs, everything you should know. What is the operating system of this? The data of the server, that's it. Meta means. Okay, metadata. Okay, next is user data. We have one more option. This is optional. If you want, you can. What it will does means if you have a it is going to be reduce our efforts. That's it. No more. So what it will be does actually, if you need to be do the some stuff, so you need to install some application, Apache Tomcat or something custom application or whatever you want. You need to perform some commands. So where in the case, just you can write a shell script or something. I will explain you. Okay, so I will take the one script and I will paste over here and we will deploy and we will see that. But but as of now, I want to deploy this without this user data. I will skip this session as of now. Okay, then what it will be become, once server it will be stored, automatically it will get authenticated to the server and automatically into the server, this all the commands is going to be get executed. That is how it will be happen. But as of now, I'm not going ahead. I will explain. I want to explain you without and with user data. And you will know the difference between among those. Okay, launch EC2 instance. So it has been get launched. Okay, view all instances, refresh it. So you can see that it's a pending state. So what is it will take some few time, like 30 to 40 minutes. So now it is in running state. Here status checks are there. It is most important and where this is where you need to look on it. Okay, just keep an eye on it and it will
take some time to get pass these checks. 2x2 checks. Actually, you will get 2x2 checks. What are the 2x2 checks? There are two checks. Okay, system status checks and instance status checks. What is the difference among them? What is actually is going to be happening? Now you requested your instance need to be get a deploy. This is the availability zone. This is the exactly availability zone. Okay, so this is the data center. In US East 1B data center. Really, it is somewhere it is. Okay, in North Virginia. It will go and it will deploy. Who will deploy? And in backend, there are AWS engineers will be there in this data center. In this data center, that actual engineers are going to be set up the EC2 instance. Okay, so this EC2 instance, that is the where they are initializing our infrastructure, whatever we configured. This is the CPU, this much of CPU I want. You have requested, right? So T2 micro. So what is the, and also EBS volume we have requested. So they are initializing in backend. Where they are initializing, this is the availability zone. In the availability zone, this is the data center. In this data center, engineers are setting up as per our requirement. T2 micro, 1 CPU, 2 GB of RAM, something. Okay, so with this configuration, whatever you requested, as per that, they are setting up in backend in this data center. That is the what it is going to be happen. That is the where it will take 1 to 2 minutes to set up. అర్థమైందా? Status checks is passed. So what are the status checks అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ నేను మీకు ఇక్కడ స్టాటస్ చెక్స్ అన్న ఇక్కడ రెండు స్టేటస్ ఉంటాయి. ఇది ఒకటి సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్స్, ఇంకొకటి ఇన్స్టెన్స్ స్టేటస్ చెక్స్. ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్, హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనే బ్లాక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ద వెరీ ఫస్ట్ బ్లాక్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఓఎస్, అప్లికేషన్స్, వీటిని సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఆ ఓఎస్ దానికి సంబంధించి వచ్చి ఇన్స్టెన్స్ స్టేటస్ చెక్స్, దానికి రిలేటెడ్ ఇన్పుట్. ఇవి ఆ ఓఎస్ అవన్నీ వెరిఫై చేసి వాళ్ళు చెక్ చేసి వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేశారు బ్యాక్ ఎండ్ చేసి దిస్ ఇస్ ఫైన్ ఓకే అని చెప్పారు. ఓకే, తర్వాత సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్స్ ఏమి హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్. ఇట్ ఈస్ మీన్ ఫర్ హార్డ్వేర్. హార్డ్వేర్ రిసోర్స్ ఏమి T2 మైక్రో అనేసి ఇచ్చినాము. అంటే ఇంత సిపియు కావాలి, ఇంత మెమరీ కావాలి, సమ్ వాట్. ఓకే, సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సిపియులు, సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ కావాలి. తర్వాత ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ 30 GB కావాలి అని చెప్పి వి రిక్వెస్టెడ్. అండ్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ దే హ్యావ్ బీన్ ఇన్సులైజ్డ్ and they initialize and everything is fine and it was successfully done from their end. Now we are ready to use. If it is failed, then we cannot able to use this mission. Remember that. Sometimes it will get failed. 2x2 checks. Sometimes it will be get failed. It will be sometimes 0x2 checks. Okay, you will be experienced and 1x2 checks. So what is the remediation and what the action that you are going to be taken? If it is like 0x2 checks means, so both operating system related stuff and hardware related stuff is both is going to be, what is going to be happen? It's going to be, there is a problem on back end. That is the main of it. Here nothing we need to do that. Okay, if you are facing 0x2 checks, then what you need to do that? Just we need to stop our EC2 instance and start our EC2 instance. If you stop and start, what it will be become? They will replace this hardware resource into another config, another missions. There will be, as I said, that there will be huge hardware resources, right? So they are going to be just they will replace it. That's it. If you are facing 1x2 checks, you need to reboot. That's it. Okay, 1x2 checks means you need to reboot. Okay, 0x2 checks means stop and start.
That is the remediation, that is the debugging related stuff. If you are experiencing, if it is 0/2 checks, you need to stop and start your EC2 instance. If it is 1/2 checks, then you need to reboot it. If you reboot it, then what it will be, the same mission it will be, but if it's in something, if it is happened, it will be get rebooted and everything will be get settled. If it is like 0/2 checks, totally this on top of any hardware resources in backend in the region, this is the data center, it will be running. So that hardware resource, it might not be working properly, something was happened. So the reason we are facing this related issue. So what they will do, that they will just automatically, once you stop and start, then automatically they will know this is the issue, this is the customer, this is the machine is facing. So we need to be get replaced with the other machine hardware resources. It will be get replaced. I hope you are clear, right? ఇది దీని గురించి. సో ఇప్పుడు సర్వర్ లోపల కనెక్ట్ అవ్వాలి. సర్వర్ క్రియేట్ అయ్యాము, క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సర్వర్ లోపలికి కనెక్ట్ అవ్వాలి. కనెక్టివిటీ అనేది మనకు చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు సిఎండి ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా గిట్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా పవర్ షెల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ అనే మనకు ఉంటాయి. మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ద్వారా థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ అనమాట. అవన్నీ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసే టూల్స్ అవి. ఓకే, దాని ద్వారా నువ్వు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. లేదా పుట్టి జెన్ పుట్టి అనేది ఉంటుంది, పుట్టిని యూజ్ చేసి, ఇది సింబల్ ఇలా ఉంటుంది, నేను చూపిస్తాను ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఇలాగా మనకి ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. సో 22 చూడండి బై డిఫాల్ట్గా. ఎందుకంటే ఈ పుట్టినే ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం. ఏ సర్వర్? ఓన్లీ లినక్స్ సర్వర్, విండోస్ సర్వర్ కాదు. ఓకే, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఓన్లీ లినక్స్ సర్వర్లకు యూజ్ చేయడానికి కోసం. ఆ లినక్స్ సర్వర్లకి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పోర్ట్ నెంబర్ 22 కావాలి. కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ 22, నో అదర్ ఆప్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వై ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ ద పోర్ట్ నెంబర్, ఇట్ వుడ్ బి 22. పోస్ట్ నేమ్ కానీ ఐపీ అడ్రస్ కానీ ఏ మిషన్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అక్కడ ఈ డీటెయిల్స్ ఇస్తాం. ఓకే, తర్వాత కీ పేరు కావాలి కదా. కీ పేరు ఆల్రెడీ కీ పేరు ఉంది కదా, ఆ కీ పేరు ఎస్ఎస్హెచ్ వెళ్ళేసి ఆ కీ పేరు ఇక్కడ ఇస్తాం, అథెంటికేట్ ఇస్తాము. ఇక్కడ ఆ కీ పేరుని చూజ్ చేసుకుంటాం. మనం ఆ కీ పేరుని ఇచ్చి ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇస్తే దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద సర్వర్. ఓకే, సర్వర్ లోపలికి మనల్ని తీసుకెళ్తాం. సో ఇలా కావాలి అంటే నాకు పెమ్ ఫైల్ ఉంది, నాకు పీపీకే లేదు. నేను డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇంత ముందే చెప్పాను, అది పెమ్ ఫైల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ పెమ్ ఫైల్ యూ క్యాన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు పీపీకే. పెమ్ ఫైల్ ఉంటే పీపీకేగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అని ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేశాం కదా. అది ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను, ఇది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏమనేది చెప్తాను. ఈ సర్వీసెస్ని ఎలా చేయాలి, ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ ఇది ఎందుకు పుట్టి కీజెన్ అనేది కూడా ఒక ఇంటర్ఫేస్, ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి ఆర్ఎస్ఏ టైప్ ఆఫ్ కీ జనరేట్ ఆర్ఎస్ఏనే కదా డౌన్లోడ్ చేసాం మనం, ఆర్ఎస్ఏని. ఇప్పుడు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే పెమ్ని పీపీగా కన్వర్ట్ చేయడం కోసం పుట్టి కీ జనరేటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను జనరేట్ చేస్తాను, పెమ్ ఫైల్ని పీపీగా కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏ సర్వీస్ కావాలి, ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, ఇది కావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తాను. ఎట్లా డౌన్లోడ్ ఇది మనకు అవసరం లేదు, లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో జస్ట్ లోడ్ చేస్తాం. లోడ్ చేసి ఏది దేని పెమ్ని పీపీగా చేయాలి దాన్ని లోడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో డెమో ఉంది కదా, ఇది పెమ్ ఫైల్, దీన్ని లోడ్ చేస్తున్నాం. ఈ మెషిన్కి లోడ్ చేస్తాం. ఇట్లా వస్తుంది, సక్సెస్ఫుల్ ఇంపోర్టెడ్ ఫారిన్ కీ అనేసి వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ అని. సో ఆ పెమ్ ఫైల్ని ఇక్కడ ఇచ్చినాం పీపీకేగా కన్వర్ట్ అవ్వడం కోసం. ఓపెన్ ఎస్ఎస్ఎస్ ఆథరైజ్డ్ కీ ఫైల్, పబ్లిక్ కీ ఫర్ పేస్టింగ్ ఇంటూ ఓపెన్ ఎస్ఎస్ఎస్ ఆథరైజ్డ్ కీలో వేసి పేస్ట్ అయింది. ఇక్కడ బిలో అయింది. కీ ఫారెన్ ప్రింట్ ఏమి, కీ కామెంట్ ఇంపోర్టెడ్ ఓపెన్ ఎస్ఎస్హెచ్కి. ఓకే, ఇది ఎస్ఎస్హెచ్కి ఓపెన్ ఇంపోర్టెడ్ అయింది. సో లోడ్ అయింది. లోడ్ అయిన తర్వాత దీన్ని నేను సేవ్ చేయాలి. సో లోడ్ అయిన తర్వాత దీన్ని సేవ్ చేయాలి. ఏది సేవ్, పబ్లిక్ కీయా ప్రైవేట్ కీ? ఇదేం కీ? ఇది ప్రైవేట్ కీ. కాబట్టి క్లిక్ చేయాల్సింది మీరు సేవ్ ప్రైవేట్ కీ. ఇట్లనే వస్తుంది. పుట్టిజన్ వార్నింగ్ అంటుంది, ఆర్ యూ షూర్ వాంట్ టు సేవ్ దిస్
key without passphrase to protect it. So passphrase ante is like password to protect it. If you want, you can go ahead. You don't want, or you can confirm it. So every time that we need to be verify it to move ahead. But as of now, let it be yes. Just I will give it as a yes. Okay, now I'm converting. Okay, so how I'm converting? Under the downloads, save files, all files. What is the name of file? Demo. If you click on it, it will give you demo file, right? So just select it, change the extension ppk, pim to ppk. Got it? ఏం చేసినావు? లోడ్ చేసినావు పెమ్ ఫైల్ని, తర్వాత ఏం చేసినావు? సేవ్ ప్రైవేట్ కీ అని కొట్టినావు, సేవ్ చేస్తున్నావు. పెమ్ని పీపీకేగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, లోడ్ చేసుకునేది ఇప్పుడు నువ్వు పీపీకే కన్వర్ట్ చేసుకో అని చెప్తాను. అదే ఫైల్ తీసుకొని పెమ్గా ఉండేదాన్ని జస్ట్ కాస్త మనం పీపీకేగా ఎక్స్టెన్షన్ చేంజ్ చేసి సేవ్ కొట్టాను, అంతే, ఇంకేం చేయలేదు, అయిపోయింది. ఓకే, పెమ్ పీపీకేగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు నాకు రెండు ఉన్నాయి, పెమ్ ఫైల్ ఉంది, పీపీకే ఉంది. నేను సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి పీపీకే ఉంది. నేను తర్వాత ఏదన్నా అదర్ మిషన్స్, నేను ఏదైనా రిమోట్ మిషన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకో ఫెమ్ ఫైల్ కావాలి నాకు, అప్పుడు ఫెమ్ ఫైల్ కూడా ఉంది. రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి నాకు. ఇప్పుడు నేను పెమ్ ఫైల్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి నేను సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఏ సర్వర్కి? ఇది. సో ఇక్కడ మీకు చెప్పాను. సో డీటెయిల్స్కి వెళ్తే, సో ఇవన్నీ డీప్గా అవన్నీ తర్వాత చెప్తాను. ఇక్కడ ఒక పబ్లిక్ కీ క్రియేట్ అయింది. దీనికి ఆర్డర్ ఉండదు, ఏముండదు. ఇది AWS వాడు మేనేజ్ చేస్తున్నాడు, వాడికి ఇష్టం వచ్చింది ఒక పబ్లిక్ ఐపీ మీకు ఇస్తాడు. ఓకే, సో అది కూడా ఇట్లనే 4 డివైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, 4 బ్లాక్స్గా డివైడ్ ఉంటుంది. ఇది ప్రైవేట్ కీ. ఇది వాడు ఏదో ఒకటి ఇచ్చినాడు అంతే మనకి, 172.31 తర్వాత 4.172 4091 ఐపీ అడ్రస్లో ఏదో ఒక ఐపీ అడ్రస్, నో ప్రిఫరెన్స్ కదా. అక్కడ మనము నాకు ఇది స్పెసిఫిక్ నాకు కావాలని మనమేం అక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. కస్టమ్ కావాలి ఎట్లంతా మనమేం చేయలేదు. చేయాలి అంటే కూడా అది ఎలా అనేది మనం చూద్దాం. నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేస్తాం కదా, వి విల్ లుక్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో జస్ట్ నౌ, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అమాంగ్ దీస్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్? తెలుసా? Public ante anyone can access. Public ante anyone can access who is having the internet access. ఓకే, దట్స్ గుడ్. ఇంకా సరే, ఓకే, కరెక్టే. సో ప్రైవేటు సరే ఉన్నవండి, నేను చెప్తాను. పబ్లిక్కి ప్రైవేట్కి డిఫరెన్స్ అంటే ఏమి అంటే, ఫస్ట్ పబ్లిక్కి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే 2 యూస్ కేసెస్ అని ఉన్నాయి. ఓకే, పబ్లిక్కి 2 యూస్ కేసెస్. ఒకటి, సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పబ్లిక్కి కావాలి, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలి. ఓకే, సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలా? దేర్ ఇస్ నో వే వితౌట్ పబ్లిక్ కీ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. ప్రైవేట్ సర్వర్ కనెక్ట్ కావాలంటే కూడా పబ్లిక్ కీ ఉండాలి. ఒకవేళ బట్ ప్రైవేట్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా ప్రైవేట్ కనెక్ట్ కాలేవు. ఫస్ట్ పబ్లిక్ నుంచి పబ్లిక్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, పబ్లిక్ నుంచి మళ్ళీ ప్రైవేట్కి జంప్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆ టాపిక్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం, మీకు క్లియర్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ పబ్లిక్ కీ ఒకటి ఫస్ట్ మేజర్ థింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, విచ్ ఇస్ యూజ్ టు కనెక్ట్ అవర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. అది ఏ మిషన్ అయినా సరే, ఫస్ట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఒక పబ్లిక్. రియల్ టైంలో కూడా మనకి నీకు ఇప్పుడు అన్ని ప్రైవేట్ సర్వర్లే ఉన్నా ఆడ ఒక పబ్లిక్ సర్వర్ ఒకటి ఉంటుంది, అది మ్యాండేటరీ. అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు ఒక 20 ప్రైవేట్ సర్వర్లు ఉన్నాయంటే కూడా దానికి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇంకొక పబ్లిక్ సర్వర్ ఉంటుంది, దాన్ని జంప్ సర్వర్ అంటారు. ఎందుకు అంటే సర్వర్ లోపలికి పోవాలంటే ఫస్ట్ కనీసం ఆ 20 ప్రైవేట్ సర్వర్లు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు పబ్లిక్ సర్వర్కి పోయి పబ్లిక్ నుంచి ప్రైవేట్కి జంప్ అవుతావు. జంప్ సర్వర్ అంటారు వాటిని. దాన్నే ఇంకొక పేరు కూడా కీ క్లాక్ సర్వర్ అని కూడా అని అంటారు. పేర్లు నేమ్ డిఫరెన్స్, బట్ పబ్లిక్ సర్వర్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకటి పబ్లిక్ సర్వర్ ఉంటే దీని కింద నువ్వు 20-30 ప్రైవేట్ సర్వర్లు కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. పబ్లిక్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి పబ్లిక్ నుంచి ప్రైవేట్కి నువ్వు ఎన్ని మిషన్స్ కన్నా యాక్సెస్ చేయొచ్చు.
ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, పబ్లిక్ సర్వర్ ఫస్ట్ పబ్లిక్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ఇస్ యూజ్ టు కనెక్ట్ అవర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, ద ఫస్ట్ యూస్ కేసు. తర్వాత యూస్ కేసు ఏమంటే విచ్ ఇస్ హెల్ప్ us టు యాక్సెస్ ద పబ్లిక్ సర్వర్స్, పబ్లిక్ అప్లికేషన్. ఏదైనా పబ్లిక్ అప్లికేషన్ త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవ్వాలనుకో పబ్లిక్ IP ఉండాలి. అర్థమైందా? పబ్లిక్ IP లేకుండా వెబ్ అప్లికేషన్ ని నువ్వు యాక్సెస్ చేయలేవు. ఈ ఈ సర్వర్ మాకుంది మాకుంది ప్రజెంట్ కీ క్లాక్ డౌన్ అయితే అప్పుడప్పుడు అప్ చేయమని రిక్వెస్ట్లు వస్తుంటాయి. కీ క్లాక్ సర్వర్ దానే అదే జంప్ సర్వర్ అంటారు, కీ క్లాక్ సర్వర్ అని కూడా అంటారు. సో 2 యూస్ కేసెస్, ఒకటి పబ్లిక్ సర్వర్, ఈ సర్వర్ లోపల ఏదైనా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసావు, ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవ్వాలి. యాక్సెస్ అవ్వాలంటే దేని ద్వారా యాక్సెస్ అవుతాం? పబ్లిక్ IP ద్వారా. ఈ యాక్చువల్గా పబ్లిక్ IP బట్ రిజాల్వ్ అవుతా ఉంటుంది. డొమైన్ నేమ్ దీనికి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు IP అడ్రస్ కి. అర్థమైందా? డొమైన్ నేమ్ డొమైన్ ని ఈ IP అడ్రస్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. అందుకే ఇప్పుడు google.com, amazon.com అవంతా డొమైన్ నేమ్స్. ఆ డొమైన్ నేమ్స్ దాని బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏముంటుంది? ఆ డొమైన్ నేమ్ దేన్ని రిజాల్వ్ అవుతుంది? IP అడ్రస్ రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఆ IP అడ్రస్ ఏది? పబ్లిక్ IPA. బట్ మనకు తెలియదు అది ఏ IP అనేది ఏమనేది మనకు తెలియదు. మనం ఓన్లీ వీఆర్ ఆథరైజ్డ్ టు యాక్సెస్ అప్లికేషన్, దట్స్ ఇట్. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇదన్నీ మన చేస్తుంటారు అనమాట. అర్థమైందా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, పబ్లిక్ IP అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. డిఫరెన్స్ అడుగుతారు రియల్ టైంలో, సర్వర్కి యాక్సెస్ అడుగుతారు. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి, లెట్స్ విల్ మూవ్ హెడ్ అండ్ విల్ యాక్సెస్ అవర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, పుట్టి ఉంది. సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి మీరు IP తీసుకోవచ్చు, 2 ఉన్నాయి, రెండింటిని ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. పబ్లిక్ IPv4 DNS తీసుకోవచ్చు, ఓకే, లేదా ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు. రెండిట్లో సేమ్ IP ఉంటుంది, పబ్లిక్ IP. డిఫరెంట్ సేమ్ ఉంటుంది ఇది, బట్ డొమైన్ నేమ్ DNS నేమ్ ఇది డైరెక్ట్లీ పబ్లిక్ IP. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్, యూ కెన్ ఆప్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ దిస్ ఈస్ ద హోస్ట్ నేమ్, IP అడ్రస్. ఓకే, ఈ సర్వర్ కి నేను యాక్సెస్ అవుతున్నాను. ఈ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ ఏంది? విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు గెట్ కమ్యూనికేట్ ఇంటర్నల్లీ. ఈ IP యూజ్ చేసి దేనికి యాక్సెస్ అవుతాం? ఈ ప్రైవేట్ IPకి యాక్సెస్ అవుతాం. ఈ ప్రైవేట్ లోపల నువ్వేమైనా చేయాలి అంటే యూ కెన్ గెట్ ఇంటరాక్ట్. ఓకే, సో టు గెట్ ఇంటర్నల్లీ టు కమ్యూనికేట్ వి విల్ యూజ్ దిస్ ప్రైవేట్ IP. దీనికి యాక్సెస్ ఫస్ట్ ఇంటర్నల్, దీని లోపలికి పోవాలి అంటే దీని హెల్ప్ తీసుకొని ఇక్కడికి వెళ్తాం. దెన్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్నల్లీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ద స్టఫ్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్, యూ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ ఆర్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, applications to deploy or anything you can do over here. Internally you can get communicate and you can do anything. So but if you want to internally to get communicate, first you need to take the help of this public IP. Okay, that is the difference between public IP and private IP. Let it be now. Okay, I have chosen already port number 22 or SSH. I want to explain you this as well. Here in security group you see that by default there will be a by default there is a one permission entry. You can see that SSH enabled. SSH. Okay, anyone can do the SSH. Okay, anyone can do the SSH to this server. Okay, I have a security group, so keep it. So let me go ahead. Okay, public IP. This is 22 port number of. I'm doing the SSH to this server. This is a server. Okay, so SSH authorization. Okay, AUTH authorization, authentication. Okay, so here it has given options, right? So where it is that allow attempt option disconnect. So we will get one option to select the allow the agent forwarding attempt SSH authentication. We should get, it will be redirect. Yes. To usually on a thing will come to browse. Browse pull చేయడానికి మనకు ఆప్షన్ వస్తుంది నార్మల్. Yeah, we will get a option. We supposed to be get a option. Attempt to keep a inactive authentication.
5%. So it will not get authenticated, except we supposed to give the key pair. So you see that if you are not giving the key pair, it is asking as a login EC2 user, but it is not going to be get connected. Login as this default user is EC2 user. I want to explain that as well. So if you use this connect, here we have options. I want to discuss this as well. We will discuss it about it later. So here you can see that username is by default EC2 user. If it is like EC2 Linux server, okay. So that is why I have given this EC2 user. Okay, don't get confused. So no supported authentication method available since I have not given any of the key pair. It need key pair to get communicate our EC2 instance. So inside the terminal, there will be a public IP. This private IP is going to be get handshake with the public IP. Got it? So public IP, but we don't have. That is where we are getting. It has been thrown this error. So we need to resolve this issue. Let's we will see. Okay. So let's again we will jump on here. We're supposed to get SSH. Here you can see that SSH port number 22. This is fine. And session login connections. Forward something we need to do over here. Automatically it will get actually. You know what this happened. Credentials. Allow the agent forwarding. We supposed to Under be credentials, you have option. Under credentials, click the credentials. yes, yes. Here it is. So yeah, so authentication, under the authentication, we have a credential. Now private key file for authentication. Okay, so credential authentication. If you are facing this issue, just double click on it and it will over the drop down, you will get an option to credential and browse. Okay, so we don't have any certificate, just we are going ahead with. Now we see that the symbol is get changed. This is a PPK. If you are you know, if it is get reflected and this is a symbol which defines this is file is PPK. Okay, got it. So remember it. You see, if I click all files, then here demo. This is PEM file. Here you can see the extension. Okay, PEM. The above one is PPK. The symbol it will be get changed. Okay, just remember. I have selected PPK, open. Now we have given credentials. Instead of our username password, what we are giving? We are giving to securely connect our EC2 instance. We are giving, what is this? Key pair. Okay, remember it. Now open. Now we can able to communicate. Why? Because SSH already we have done. SSH opened in security group. So we have authentication. Okay, we can traffic can get into the server. 22 is fine. Username we have which mission we need to be accessed. That IP address we have mentioned. Okay, then after that what we have mentioned. To what is the password? That is nothing but key pair. We have given key pair. Then it will ask you the username. Okay, so password username EC2 user. Okay, if you have hit this, now it is going to, you see that. Previously, we experienced the error. It has been thrown the error, but now authenticating with public key, we have given private key. Now it is, it went and it is get handshake and it is get communicated with the public key, which is reside inside of the server. Okay, so imported open SSH. Okay, then it is now successfully, it has been like, you know, handshake was happened. Now it is allowed to access our EC2. This is the symbol, simply it will get and it will be like this. Now, what is this IP?
this is private IP. Now we can get internally we can get communicate with this using this private IP. 172.31.4.172. We can verify it here. What is this IP? You can see that this is the same, right? Using this, we connected to private. If you want to communicate, first, if you want to be access our e-citizen, there should be the public IP. Okay. So now internally we can connect it. Now whatever you want, you can do. You want suppose now sudo su hostname EC2 user right now. Okay. So here this is like internal user. We don't have admin privileges. We don't have a lot of permissions. So if you need to be get super user, we called as sudo user su. This is nothing but is a root user. It is going to be switches to sudo. Okay, super user switching to root user. That is the meaning of sudo space su. Okay, so now you can see that now it is switches to root. Who am I? Who am I? Just if you have given, it will tell you who am I. Space. Okay, you see that it is stating that who am I. Okay, so that is the how. Okay, now you have switched to root user. Two times. Okay. Next one is what we need to do that now we are in EC2 user, right? That is where just if you have find this who and it is redirecting to who you are, just it is describing. Okay, so next what we need to do that, so you can install anything, you can do anything, and also package manager here, RPM and M. Okay, M is there like repository. EC2 machines, there will be one repository in this operating system. It has been there will be a packages. Okay, M is a packages. M list, if you fire this command, M is a repository. Okay, I will explain. Under this repository, there are predefined and some of the packages already installed. That is the where if I given M, okay, and where it will be M, it will go into this M repository. It will verify this M repository whether the packages, what packages. So M update, I will give first update. Let me update this repository. What does it mean? I'm updating the repository. There is a repository. This repository, who will manage? Operating system. Which operating system? Amazon Linux operating system. Okay, so updating. If there is any updates, it will be get updated. But as of now, we don't have metadata expression check. It was being checked when it has been checked, Saturday, March 30. So this is the time it has been get dependency result, nothing to do, complete, fine. So yum install HTTPD. This is one of the default package. Okay, so where it will be? So it will be get install. Install avali ante dan packages undali kada. Avi ekkada untayi? Default oka repository anedi untayi. M anedi. Linux lo aithe M untadi. RPM ippudu Red Hat atlanti edaina తీసుకుంటే CentOS వేరే వాటిల్లో వేరే M అనే RPM ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అదే ఉబెంటుకి వెళ్ళామనుకో APT get అనే రిపోజిటరీ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఆ రిపోజిటరీలో సమ్ ప్యాకేజెస్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి. ఓకే, సో నేను అది కూడా చూపిస్తాను. M అంటే ఏమేమి ప్యాకేజెస్ ఉంటాయంటే హౌ టు వెరిఫై. M లిస్ట్ అని కొట్టామనుకో నీకు చూడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఒక M అనే ఒక రిపాజిటరీ, ఆ రిపాజిటరీ లోపల ఇవి ఉన్నాయి. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నేను M ఇన్స్టాల్ అని కొట్టాను అంటే M ఇన్స్టాల్ HTTPD అని ఇస్తా. ఈ ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఉంది కాబట్టి సో M ఇన్స్టాల్ HTTPD అంటే మనం వెబ్సైట్ నుంచి ఇప్పుడు ప్యాకేజెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం చూస్తారా? వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకోవాలంటే
wget అనే కమాండ్స్ వాడతాం. తీసుకొని ఆ ప్యాకేజీని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. అలాగే లోపల ఈ మిషన్ లోపలే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోపలే ఒక రిపాజిటరీ పెట్టారు. ఆ రిపాజిటరీ లోపల ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఆ ప్యాకేజ్ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజెస్ ఏమైనా ఉంటే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా. ఓకే, సో చూడు ఆ ప్యాకేజెస్ ఏమేమి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, ఏమి 12 ప్యాకేజెస్, ట్రాన్సాక్షన్, టోటల్ డౌన్లోడ్ సైజ్ అంతా. ఈ ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఎంఎన్సాల్ నేను ఏమీ చెప్పలేదు, ఏమీ చేయలేదు. ఎం అని ఇచ్చాను, రెఫరెన్స్ ఇచ్చాను. ఎం ఎక్కడికి పోమని ఎం అనేది ఉంది. ఆ రిపాజిటరీకి వెళ్ళి ఆ రిపాజిటరీలో ఈ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ ప్యాకేజెస్ తీసుకొచ్చి జస్ట్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అని చెప్తున్నాను అంతే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎస్ అని కొట్టాము, ఎస్ఆర్ నో ఇస్తే ఆ ప్యాకేజెస్, ఆ 12 ప్యాకేజెస్ సంథింగ్ 2.4 MB అది ఉందండి, అది మొత్తం ఇన్స్టాల్. చూడు ప్యాకేజెస్ అన్ని ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ అయ్యి. అర్థమైందా? సో నేను శాంపుల్ అప్లికేషన్స్ అపాచీ టామ్కేట్ అవి ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు రేపు చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఈ రోజు ఏమవుతుంది ఈ లోపలికి వచ్చి నేను ఈ కమాండ్స్ అన్ని నేను పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ యూజర్ డేటా సెషన్ అని చూసారా? సో ఆ యూజర్ డేటా సెషన్లో మనం జస్ట్ నేను అది కూడా చెప్తాను. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది. సో ఇది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేద్దాం. ఇది చేసాము కదా ఎం ఇన్స్టాల్. తర్వాత ఒక సిడి వేర్ ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, వేర్ అనే లొకేషన్ ఉంటుంది, www ఉంటుంది. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయినాయి కదా, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి ఆ ప్యాకేజెస్ ఏమి? ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ అని కొట్టాము, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి చూపిస్తుంది. హోమ్ డైరెక్టరీలో ఈ డిఫాల్ట్ ఇటు ఐఫోన్ యూజర్ ఇచ్చాము కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంటుంది లోపల. ఓకే, అది ఎక్కడ ఉంటుంది? హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది. ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ PW అని ఇస్తే /హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం మనం కరెంట్లీ. అర్థమైందా? ఆ లోపలే EC2 ఐఫోన్ యూజర్ ఉంది. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి రూట్ యూజర్, రూట్ డైరెక్టరీకి వద్దాం. దీని స్లాష్ అంటే రూట్ డైరెక్టరీ అంటారు. PW కొట్టామనుకో చూడు స్లాష్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం. స్లాష్ అంటే దిస్ ఈస్ ద రూట్ డైరెక్టరీ. సో అండర్ దిస్ డైరెక్టరీ ఇఫ్ I find this command ls, I have just find this command ls. You can see that it listed some of the, these are the we called as directories. Okay, some కొన్ని బ్లూ కలర్ లో ఉన్నాయి, బిన్ కలర్ లో ఉన్నాయి. ఇది బిన్ లిబ్ 64 అనేది వేరే కలర్ లో ఉన్నాయి. ఇవి లింక్డ్ డైరెక్టరీస్. ఒక డైరెక్టరీ ఇంకొక డైరెక్టరీ లింక్డ్ గాని ఉంటే ఈ కలర్ లో కనిపిస్తాయి. ఆ లింక్ లేకపోతే దీన్ని డైరెక్టరీస్ అంటారు. డెవ్ డైరెక్టరీ ఉంది, హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంది, మీడియా డైరెక్టరీ ఉంది, ఆప్ట్ ఉంది, ఆప్షనల్ డైరెక్టరీ ఉంది, రూట్ డైరెక్టరీ ఉంది. ఈ డైరెక్టరీ హైరార్కీ అంటారు. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనం రూట్ డైరెక్టరీకి వెళ్తే రూట్ డైరెక్టరీలో కొన్ని మనకి ఇట్లా డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి. డైరెక్టరీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హైరార్కీ అంటారు. ఓకే, ఇవన్నీ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు రిపాజిటరీ అనేది కూడా, ఇప్పుడు ఎం అనేది కూడా సంథింగ్ ఇక్కడ దీని లోపల రిసైడ్ అయి ఉంటుంది సమ్వేర్. ఓకే, అది ఇక్కడ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. పర్మిషన్ బేస్డ్ కూడా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎల్ఎల్ కొట్టండి అక్కడ సేమ్ ఫోల్డర్ వైజ్ చూపిస్తుంది. ఎల్ఎల్ సారీ, జస్ట్ ఎల్ఎల్ ఎల్ఎస్ ఐఫోన్ ఎల్ఏ కూడా కొడుతుంది. జస్ట్ ఎల్ఎల్ చూపించండి. ఓకే, ఓన్లీ ఎల్ఎల్ ట్రై చేయండి. లాంగ్ లిస్ట్ ఇస్తాయి మొత్తం డిస్క్రిప్షన్. ఇక్కడ బేస్ ఆన్ పర్మిషన్ కూడా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫోల్డర్స్ ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉంటే అలా వస్తుంది. ఈవెన్ సిమ్ లింక్స్ ఉన్నా కూడా అలా వస్తుంది ఒక్కోసారి. ఆ సిమ్ లింక్స్ ఆ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, మేబీ, బట్ I was not aware of it, to be frank, but as I know that there will be a link, one directory it will be linked to another, so which is the color it will be get changed. So that is where I know this. You can see that it's directing to representing another directories. So that is okay. Based on the permission, here you can see that all even these directories LL linked directory, here it is, you can see that L is there. It is get started with the L representing linked directory, linking. Here also you can see that L is there. L representing linking directory, and also here the permission is same, linking.
So here D representing directory. If it is starting with the letter D, then it's directory. So let we will see on this. Okay, if the based on the permission, how this color it will be getting. This the stuff we'll see on this. Okay, this is the how. So these are the hierarchy directories hierarchy అంటారు. సో ఇక్కడ మనము ఏదైనా ఆప్షనల్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది, ఏదైనా మనం గెట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అన్న దిస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏది యూజ్ చేయాలి ఏమి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించినవి ఈ బైనరీ ఫైల్స్ కానీ తర్వాత బిన్ ఫైల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి. తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించి మొత్తం ఈటీసీ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి. ఈ ఈటీసీలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించి దీంట్లోనే ఉంటాయి. సో మీరు దీన్ని జస్ట్ క్లిక్ చేశారు అంటే ఎక్కువగా మనం ఈటీసీతో డీల్ చేస్తాం. యూజర్లు క్రియేట్ చేసాం, ఆ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ బి గెట్ రిసైడ్ అండర్ ద ఈటీసీ డైరెక్టరీ. సర్వర్ని మనం ఎస్ఎస్హెచ్ కి జనరేట్ చేసిన వాటిని మేనేజ్ చేయాలి, కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, ఇట్ విల్ బి అండర్ ద ఈటీసీ డైరెక్టరీ. Okay, so booting process, boot up files, it will be, this is a responsible boot directory. Okay, so let's see that we will switch to etc directory. I don't want to discuss right now. Okay, let it be. Once we will switch to cd changing directory. Okay, what is it mean changing directory? To you can choose any one out of it. Okay, so we have a lot of directories. Now I want to switch to etc directory. Okay, /etc అని ఇచ్చాను. cd నుంచి అంటే ఇక్కడ రూట్ లో ఉన్నాను, రూట్ లోపల చాలా ఉన్నాయి. ఆ చాలా ఉండే వాటికి ఇప్పుడు నేను స్పెసిఫిక్ గా డెవ్ పోవాలన్నా ఈటీసీ పోవాలన్నా హోమ్ పోవాలన్నా ఐ కెన్ గో, ఐ కెన్ ఓకే ఐ కెన్ చేంజ్ ద డైరెక్టరీ. ఓకే, సో ఇలా క్లిక్ చేశాను అనుకో, ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఇచ్చేసి we switch it to etc directory. Present working directory if you pwd /etc. Under ECT etc ls, you see that lot of files directories are there, linked directories is in white color. It is like it's a file. Okay, ఈ కలర్ లో ఉంటే డైరెక్టరీ, ఇది ఉంటే దీని ఏమంటారు అంటే లింక్డ్ డైరెక్టరీ. ఇది పర్మిషన్ బేస్ చేసి కూడా అవుతుంది అంట, బట్ ఐ డోంట్ నో, విల్ సీ దట్. Okay, tomorrow we'll see that. Now if I have given ll, here you can see that. So here white color, some files, nothing is blank hyphen, then what it represent, it is file. Okay, what does it mean? File. If it is starting with d, then it is like directory. If it is starting with l, linked directories. Okay, just keep remember, that's it. Almost security related or shadow username passwords or something, server stopping and starting configurations and any all booting process, everything it will be the configuration files, SSL certification related all stuff, it will be reside sudos. Okay, everything configure almost all the configuration, it will be resides into the etc directory only. Okay, if suppose I want to know that, okay, what is the operating system of this mission, so what we can do that cat /etc/ under the OS-release. Suppose I am the developer, I don't have console access, I have only, I can get into this terminal. I want to know what is this operating system of this mission. So this all this stuff, it will be metadata if you want. So you need to look on, you need to go into the etc and where under the EC2 you can get all the information. You can see, since I have just, I want to display, there will say like one file. So under the cat, what it represents, cat it means please display the what are the contents inside this OS release file. All this information please display over here. That is where this cat will be doing. I hope you understood, right? So cat means it will display the information of the file in the terminal. That's it. Okay. So here you can see that what is the name. You should know this. In interview also they will ask you what is the command to get the operating related information using the command line. Okay, so this Amazon Linux version, what is that IDs, version, everything, all information, it will be displayed over here. Okay,
Please go through that and you should understand. So the reason I have told you. Okay, let it be. Now let me switch to cd var /ww. There is a var directory, right? Where it will be, if you come back, there will be a var directory. Okay, here we can see that at last we have a var directory. Okay, if you want to switch to, you can go to /var. Okay, so now I am into the var ls. If I add this, so directly actually I try to switch to cd/var/ under the var there is a ww. Can you see that? Here it is a ww. Okay, ww to html. There is one more under the ww. If you switch to ww, there will be the html. That is the page where we need to deploy our application. That is the location. So if it is any content under this, then it will be served via website. So let me switch to cd ww. Okay, now I'm in wwls. If I given, there is a HTML page. Okay, HTML language. I think you are all aware of it, right? So you can, some content you can write and you can keep it under that, and it will be get displayed over the website. Okay, so let me see that architecture. This how it would be look like HTML. Just go through that. If it's like additional stuff, if you want. So now CD, what is that? HTML. So I'm switching to HTML. This is the where nothing it will be there under the empty actually. So under this you can write anything. Okay, if I need to create VI visual editor, okay, nano VI, both there will be two options. I will discuss you about it. It will be actually it will be perform the same performance, but it will be differ. Some options will be differ. Okay, we'll discuss about it. VI. So index.html. The page name it should be the same. This is the file name should be the same. Then only it will look for HTML. You will look for this page. If it is there under this HTML index.html, if any content, then over the internet it will be get displayed to us. Okay, just I have given. So insert mode. I'm not explaining everything. I will explain you later how these files it will be get to open. Now it is insert mode. Welcome to AWS, something I have given. You can give anything, okay? Whatever you want, you can mention, okay? So just escape :WQ exclamatory. I'm not explaining this, everything, okay? So just I have written one VI index.html, how to open, how to close, how to save, how to come back, or how to add into the file. If you once you enter into that, how to go first line, how to go to the last line or last, specific word to delete, number of words to delete. We have so many, how to comment inside. We need to do lot of stuff over there. That as of now, I'm not going ahead about all those details. So I have created, that's it. Okay. So let it be. Now chk config httpd. This is the application which I is on, but I don't want now as of now. So if you want to take the backup of the servers, you must fire this command. But even though just I'm firing this command, why? Because if suppose in case if there is a requirement to stop your EC2 instance to get suppose some changes we have been made, that changes to be get reflected. So where in the case we need to be stop and start or reboot. If you reboot, now you have installed some application HTTPD. Once it get rebooted or once it started the use, automatically this service also should be get up and running. By default, it won't come into up and running. You need to come and you need to start this service every time. So in order to avoid that, you can fire this command chk config httpd on. So now you can check this. Okay, HTTP you have installed it, right? You can check the status of this server. How can we check what is the command?
whether it is active or whether it is dead. What is the command? Have you ever? Process PS-EF grep and the process we can check whether it is up or running down. Process. systemctl httpd status ఆ ప్రాసెస్ చూద్దాం ఉండు ఇప్పుడు unknown command ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు సిస్టమ్ సిటిఎల్ హెచ్టిటిపిఎస్ దా హెచ్టిటిపిడి దా పిఎస్ స్పేస్ -ef ప్రాసెసర్స్ -ef స్పేస్ -ef స్పేస్ పైప్ సింబల్ ఎంటర్ తర్వాత ఉంటుంది చూడు షిఫ్ట్ స్పేస్ గ్రెప్ httpd సో ఈ ప్రాసెసర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ ఇదేంటిది ఎవ్రీ ఫైల్ రైట్ ఆల్ ఫైల్స్ ఎవ్రీ ఫైల్ yeah E stand for every files it will be get display Process. this what grep it will be do it will be filter out of this what we need to be filter only http it will display all the processes out of all it will give you only httpd this is for find and grep which is used for to here you can see that http in red color auto so grep so we have been done we need to start this. We need to start and automatically it will be in start. It will not be in start. We need to be start and we need to be verified. Okay. Now we can see which is in red symbol it is. So how we can see that start 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 httpd service start http. Service start httpd. Okay. What is saying that this command supposed usually we have to go to that folder there start script will be there that we can start from that location. No need to go from anywhere we can do. Service httpd start start. Now yeah service httpd start. Okay, now service it started get started redirect into bin systemctl. So actually there will be to start and stop these where it is going to be maintained under the bin direct. Okay, bin there will be a systemctl. Okay, that is the responsible start the services. Okay, lot of configurations are there under systemctl. We'll see later about it. Okay, now it started. If you want to check that under bin we have to go bin there only it will start from wherever you start no that path it won't take if not complete path we have to pass and then we have to give the start command. Yeah, right. So yeah, let's we will switch to bin directory as well. Now we will see the status service status httpd status. Okay, service httpd status. Now we can see that it is disabled httpd server redirecting 59 seconds. Where is that? It should it is dead or running it should show here. Where is the status? Disable. Yeah, here you can see active. Okay, so active running service is running. So as we said, we will go to bin directory. Usually it is dead no it won't show this much content only directly it will show dead if it is running that will show remaining things here. Where in under the bin directory? Already you are in bin directory that's why it started I think. No, I just right now I switch it to bin directory. Now what we need to do that we need to just cat systemctl.
Systemctl, I think it's a directory, it's not a file. Given double space. Yeah, I have given double face and also it should be followed with the slash. No such file. You can give a remove slash and try. If it is you are already under directory, it will without slash it will go. If you are not there in the particular directory, you have to use slash. No directory. This is not directory. I think we need to just we will filter out. Systemctl అని ఒక స్క్రిప్ట్ అంతే అనుకుంటా. అది ఒక జస్ట్ స్క్రిప్ట్. Right. The just this script. ls listed all and grep sys systemctl. We will. Yeah, here you can see that we filter out. So we have, so this is in which is in red color. This is a script. I think we cannot go into that systemctl where That is on script. Yeah. Kind of file and script. That is script. Passwd amount. Where is that? Systemctl. Here you can see that. SYSTEMCTL, systemctl. Okay, this system this all the stuff at least we should aware of this. So we will discuss about it. Okay, so this is the responsible. This systemctl is responsible to start the service. Now it is up and running. We go ahead and we'll see that whether our EC2 instance is getting running up. I told you that this public IP which is used to access our application which is deployed into the server. Already in our server, we have sample just HTTP application deployed. Now I want to access that application via internet. Okay, so just I will try to. Okay, just I will try to. But I'm not going to. I am not able to access the application HTTP. Why? Can anyone answer to my question? Port number. I'm not able to get this application, access this application. Port number, I think. Sorry? Yeah, you have to access through one port number, right? Right. So traffic is not allowing the traffic to be controlled to our EC2 into our EC2 instance. So through HTTP, okay, no traffic is going to be allowed. So you need to be allow that security group port number HTTP. Okay, through website you are trying to access our application. If anyone want to try to access the application through internet, then it will be followed with the two protocols. What are there? One is HTTP, one more is HTTPS. Okay, so HTTP and HTTPS. Let's go here and let's whitelist this. In security group, what you need to do that? SSH port number. So here you can see that hypertext transfer protocol. Any application, if you are trying to accessing, there will be two protocols, HTTP or HTTPS. Okay, the port number is HTTP. I told you, right? Time being. Okay, moving forward, we will come across this all these ports. Okay, a lot of ports we will discuss and we need to know as well. Okay, now I whitelisted. Okay, just I rule created. Under this, I whitelisted. Now SSH, which is used to get into our EC2 instance, HTTP, which is used to access the application from the website. Okay, from the website or through the internet, from the browser. Okay, so right. So now we will try to access the same application. This is the right. So this is the error. It has been thrown. This site cannot be reached. So it's too long. Now you see that welcome to AWS and hands-on practice. We are able to access it. Since we have a permission in security group, traffic is allowed. Okay. So if there is an entry in security group, then only we can get into the server.
Otherwise, no. Even under the server, what are the content or the application to be accessed? There, this application, okay, from the website, if you want, there should be allow the port number, SSH. Got it right? So this is everything today actually I have done manually. Let me create one more EC2 instance. Okay, let me create one more EC2 instance. Under the, I will not go into the server and I will not do all these steps. Directly under the user data, I will pass this script and what it will be become, you see. One more EC2 instance, let me try to create demo 2 or something. So you know all this stuff. So I'm going ahead all this default. I'm not going to be use any of the okay key pair. We want key pair. Let's give the key pair, the same key pair. Okay, I will use the same key pair. That's it. The rest of the details, let it be. Okay. So advanced details. Okay. So website, if you go to website or I find the comments, right? Same comments I can write over here. Okay, sales script, or you can get it from the website also. Sales script. Or user data of HTTPD. As a processor and AWS user data. Basic, yeah, I think it will work. So here you can see that. Okay. So this is the way. So just I will copy this and I will paste into user data. Here you can see that this is slash. Okay. This is something bin bash shibango line. We called as this is the line is called as shibango. Okay. Please remember this. It's going to be get interact with the kernel. Okay. So this is meant for shell scripting and it's going to get communicate with the kernel. Okay. Then if we have passed this, then it will be get authenticate and after that it will understand and as per that one by one. This is a group of commands. Shell scripting is nothing but group of commands. So we are instead of running one by one command, you can make it a group and you can run using this shell scripting. Okay, that is the function where this shebang line it will be do that. Okay, so it will understand this if we go and interact with this shebang line and kernel, and it will understand. Okay, we need to. There is a like group of commands to need to be one by one. In the sequence, it will be get executed. That is where it will be. So sudo su, that same I explained you that which is used to root privileges. Okay, super user m-y install http to be get installed and echo here at the paragraph it will be get my channel slash here whatever you want you can give under this. This is like a simple HTML. This I told you right script simple my channel or whatever. I will give us a different name. AWS for practice, or you can give any of the data. Okay, so anything you can pass it over here. AWS for practice. Okay, let it be. Here you can see that sudo systemctl. I told you right under the bin directory there is a like script. So which is the responsible to start our services. Okay, sudo systemctl enable HTTP. You can use service start HTTP. You can use systemctl enable. This systemctl is going to get enable this HTTP service. Okay, and we after once it get enabled and we are directing to start the HTTP service. That is the what it is going to be happens. Okay, let it be and we'll launch the EC2 version.
So what it will be become now, you know, user data, what it will be going to do, it will, once the service, the server it's get started, automatically the commands which I have passed under the user data, all commands it will be get executed. Okay, so let's see. Okay, this is the one, right? User data. I will name it as it is. Okay, user data. Okay, so I will name it. I have named it as a. Sorry, this is demo one. This is not the one. Okay, let it be, no problem. So it's getting initializing. Let it be. So meanwhile, we will change the security group. In security group, we have not given. What is that? It's default created. Okay, launch wizard 2, and there is no permission, there is no entry for the SSH. We cannot do HTTP. If you want to do the HTTP, you should get enabled in security group. Okay, so same way you can filter out. So that's it. Save. Okay, so I have not get into the server, but even though I can access the application, HTTP sample application I can access. So you can go to the details and you can take the public IP. Okay. Just since it is. So here you can see that there is a public IP, right? This server also holding public IP. Why? Because by default, the public IP is going to be enabled. If you don't want, you can disable. But by default, it would be enabled. If some case, if there is a requirement to deploy the private server, you specifically need to go there, auto assign public IP, and you need to be disable that. Okay, keep remembering. So just I have selected public IP. Why it's taking long? It's supposed not to take this much time. Okay, get installing. I think it's run it. Once it get run, automatically this commands also is going to be get installed into the server. That is the what actually this user data it will do. So now we can check it, right? So this IP. So we have given this IP. Now you see that AWS for practice. That is the what I have mentioned. I was not getting to the server. But even though without getting to the server, we executed the commands. What are those commands? The commands which is we mention under the user data as a shell script. I hope you are clear, right? Okay. Yes, Chandra. So we will move forward. We will discuss in deep and where we need to go. VPC first. We need to be made to understand. So it will take two, 3 classes. So if you are available, we can take the one more session at evening today. Okay, Okay. we'll see, Chandra. We'll confirm. Sorry? I will confirm. I'm not sure. We'll confirm whether it is possible. We can see. Okay. Why? Because we can close it soon. Any questions as of now? Sai. Okay.